inflation rate is an alarming signal. While I was preparing for today's press conference, I spoke to the governor of central bank. According to Ms. Nabiulina, inflation is now at 9.3, 9.9, but the income of the population has grown too. So on the whole, the situation is stable. We have some problems with inflation. The economy is a bit overheated. The government and central bank has set themselves the goal of decreasing this ratio, and according to various estimates, it is expected to be at 2 or 2.3% in order to preserve the macroeconomic indicators. It is something we should seek to achieve, and we are going to discuss it in more detail during today's press conference. But on the whole, the situation is stable. There is one clarifying question, if you allow. You cited Germany and Japan as an example. I would like to speak about Germany. You said the economic growth is at 0%, but it was previously a center of economic growth. Does it have to do with the politics and the sovereignty? Because recently, at the Russia Calling Forum, you said that when you celebrated the Gerhard Schröder's anniversary, all songs were sung in English, and there were no German songs. Yes, they were. It was a long time ago. Mr. Schröder celebrated his anniversary, and he invited me, and I attended. There was a small concert, and everyone sang songs in English, and I said, even a choir of girls from Hanover presented songs in English, but there was one troupe that sang songs in German. It was the Cuban Cossack choir. It was unexpected for me. I asked them how they learned this song, and they said, out of respect to the Germans, out of respect to the hosts, we learned this song during our travel, and we presented it in German. Later, I was approached by many guests. I'm telling you how it was, and many people told me we are ashamed. We are ashamed that only Russian Cossacks sang in German. And I said it to my colleague who was present at that forum. I told him sovereignty is an important thing. It should be deep in your heart. And I believe in the post-war era, the German people no longer feel their sovereignty. Who are Europeans? They are proud of being Europeans. But above all, they are French, German, Italian, Spanish, and only after that they are Europeans. But instead, they try to polish things, and in the end, you see it impacting everything, including economy. I mentioned the economic growth in our country, and largely it is a result of strengthening of our sovereignty that is projected on the economic situation. Many producers lost our market. Where does it bring us? Our industrialists started producing these same products. It necessitated various research, so we involved various institutions, including development institutions, and on the whole, it translated into the strengthening of our technological sovereignty. There might be different sovereignty in the fields of education, industry, military. It is important for our country, and for our country it is of particular importance, because if we lose sovereignty, we lose our statehood. That's crucial. And strengthening this sovereignty is also a result of economic growth. Mr. President, now I suggest that we move on to questions from our citizens. You mentioned the economic growth. Indeed, if we look at the economic figures, they look all right. Most of Russian
plants are working tight, but the payments are below the inflation. We have made a rating of regions in which citizens asked most questions about price growth. It was in Kamchatka, in Sakhalinsk region, and in the most western region of our country, in Kaliningrad Oblast. And the price growth was a relevant question in Irkutsk. I will add some more figures. Our GigaChat provides us with some statistics. Most popular questions had to deal with price growths of bread, fish, and butter. They also ask about growing fuel prices, and those are just a few question categories that we have seen. And according to Rosstat, the Russian statistics body, we see that fruit and vegetable prices have grown by 3.4% over the past week. In particular, cucumbers got 10% higher, and the price grew by 43% over the past 10 months since November. Those who are following our work via internet may know that when I spoke about the economic growth, the price growth, and high inflation rate, but apart from that, there is income growth and the growth of salaries. Well, we have a vast country, and some people might say, how can we speak about the welfare growth? But at the same time, some people would say that the income was reduced. But I'm speaking about the average figures. When we plan something, we have to base on something, and we cannot base on anything else but average figures. As for the price growth, there are objective things and subjective things. Objective things are the following, and most crucially, the supply on the market should be in line with the purchasing power of the citizens, and it should be also in line with the volumes of produced products. But production growth was higher in our country than the income growth. Let me give you an example. Food production is growing constantly in our country. If we have some questions in agriculture, we might go into detail, but I'll tell you already now, plus 3% annually. In terms of meat production, we completely cover our demand. It is a good figure. But why is it so? Meat consumption per year is at about 80 kilos per person, while it is 42 kilos in the world. It is an average in the world. It would seem that it is enough, but at the same time, the meat consumption has doubled over the recent time. Doubled. As for milk, annually the milk production is growing, but milk consumption is growing too. It is not enough in order to produce butter. And I know that the growth of butter prices amounts to 33–34% in some regions, and it might be even higher in other regions. The consumption has grown faster than the production. There is a second objective reason, yes, and we have to change the situation in the industry. There is another objective reason, that is a growth of prices of certain products in the world, and there are sanctions and restrictions. They are not playing a decisive role, but they have their impact because they make logistics more expensive. And there are objective reasons too. Like some experts believe that the central bank could be more effective and efficient, and it could have started using certain instruments not related to the growth of interest rate a bit earlier. Yes, central bank started
doing so in summer, but according to some experts, it should have been and could have been done a bit earlier. There are lots of reasons. I'm not going to list all of them and bore our audience with all these considerations related to various ways of regulations by the central bank. As for the government, it is working efficiently. I'm quite satisfied with its performance, and it is doing a lot. When it looks into the future, we always should look into the future. Even in the hardest and the most severe times of the Great Patriotic War, we know of such examples. People were looking into the future, and it was the right thing to do, as it turned out later. That's what our government is doing. It sets out national development goals, national projects, and so on. That's great. But it would be not bad to work with the industries, to think about the development of certain industries of such products for which there is a broad demand. Probably there will be questions related to specific industries, and timely decisions have to be taken. It is an unpleasant thing to say, and it is bad. Price growth is something bad. But I hope that on the whole, while preserving the macroeconomic figures, we'll be able to tackle this as well. Mr. President, we have a mixed format today. The direct line is a press conference, and I suggest that we now give the floor, and we see that the audience is willing to ask questions. Yes, indeed. Mr. Peskov, well, if we do what you propose, it will mean disrespect to the others. What's your name, please? Alina Hasaeva, the 15th region, North Ossetia. In today's realities, the human rights potential is a very important issue in North Caucasus. There are many educational institutions preparing military experts, particularly the North Caucasus Military Institute. It is a legendary institution. 7 alumni are heroes of the Soviet Union. Some of them are heroes of Russia. They continue to perform military tasks of our country. Anatoly Kulikov is one of alumni, and one of the most recent alumni is Sergei Hayrudinov. He became hero of Russia during the special military operation. Is it possible to revive this military institution that is so relevant and so important, not only in the North Caucasus, but in the whole Russia? Thank you, Alina, for this question. This is a very good question. Please don't be cross with Alina. Why? Because North Ossetia has always been at the forefront for Russia in this regard in the Caucasus. And throughout the times, it's proven to be useful in performing this high duty. And we know how the citizens of the Republic treat their motherland and their homeland. They have always defended the motherland. They have always performed this function nobly and with great success. You spoke about the decrease of the number of military vocational institutions. It's not about just closing it down in Ossetia. It's a thing that the network for military colleges in general, as the military specialists and the defense ministry thought it was out of proportion. There was no need for such a number of specialists for such an army as the Russian army, as it used to be. Now we're increasing the army in the numbers, as well as a number of other institutions, up to 1.5 million people. I cannot say that we will do that tomorrow, but we will work on it. That I can promise. Thank you. Working with the audience, let's go back to the center. Idar TASS, please. You have the floor. The mic, please, to the center. Thank you. Mikhail Petrov, TASS Editor-in-Chief. Before asking the question, Mr. President, I would like to thank you. This year, TASS is celebrating 120 years. We're the oldest information agency of the country. This year, in August, you have signed a decree to award the Order of Honorable Labor to our institution, and I would like to thank you for this. This is a high evaluation of our work. Thank you. As for the question, I think it
concerns everyone today, I guess. When, during the Great Patriotic War, TASS were relaying the information from the front, I think it happened the same way as our guys are now working in the special military operation zone. They're also worried about that. What is your take on the course of the special military operation that's been going on for 3 years now? Is the victory any closer now? Naturally, I've expected such questions. There are many of them. As for the incoming questions that were coming in the past days, and moreover, I would like to thank you for this. It gives us a chance to show what we're doing there, what's happening, and what our guys are doing at the line of engagement. You know, the servicemen that whom I talk to regularly, they're giving some souvenirs to me. They're giving me their shoulder patches and so on. There's sometimes weapons as a souvenir. And quite recently, the servicemen of 155th Marine Brigade gave me a copy of the military flag, a banner. And we'd like to ask, can we ask someone to help? Could you please come up here? Yes, please. And someone on this side as well. So I have a request for you. Please stand over there, and you over here. And please unfold the banner. On the other way around. The Marines of the Pacific Fleet. I took it with me for a reason. Number one, I wanted to thank the guys for this gift. Second, let's think that this is 155th Marine Brigade. Represents all military banners of our guys fighting right now for Russia, for the motherland, throughout the line of engagement. I have to say that the situation is changing drastically. You know it very well. I just wanted to confirm that. We see movement all along the front line every day. And as I have already said, it's not about moving 100 or 200 or 300 meters ahead. Our military men are regaining the territory by square kilometers every day. That's what I wanted to highlight. Why is it happening? First and foremost, throughout the last year, and this is a classic scenario of military warfare. First, the enemy is going at you, he's being defeated, he incurs losses in personnel and equipment, and then we start moving forward. That's what's happening. Warfare is complicated, therefore it's hard to think ahead and to foretell the future, but we are moving forward, and as I said, we're getting closer to solving our primary tasks that we have outlined at the beginning of the special military operation. As for our men and women in uniform, I will continue repeating that, because I have every reason to say that. They're acting as heroes. The capacity of our armed forces are increasing. Right now we see the banner of 155th Brigade. It's fighting in the Kursk region. It's pushing the enemy away from our territory. They're not alone. The 810th Pacific Fleet Brigade, 76th and 106th Division of paratroopers, the shooting regiment of the North Caucasus, the motorized brigade, everyone is working there as a heroes. Right now, they're fighting, and let's wish all of them, everyone who is fighting in the Kursk region, all along the line of engagement, we wish them good luck, victory, and for them to return home safely.
Mr. President, I just came back from the Kursk region. Those units and brigades that you've mentioned right now doing their sacred duty, freeing our territory, we've worked with them for several weeks. At the front line, we shot a video. 155th Brigade liberated several settlements, and we showed in our video that when the adversary has been pushed out of the settlement, he starts to shell that will artillery fire that very settlement. We traveled to Borky, Snagos, and Lubimovka, the liberated settlement. You can see that on the map. First, the houses have been intact, and now they're being destroyed, and people from the border regions have nowhere to return to. They have no homes. They're trying to rebuild their homes, but now I suggest we call Tatiana Ziborova. She's forced to live during a temporary settlement. Do you hear us, Tatiana? Your question to the President, please. Mr. President, good afternoon. I'm from the Kursk region, from Bolshe-Sedatsky region. I have a question from all citizens of the Kursk region. When our region will be liberated, when the Ukrainian army will be pushed far enough so they wouldn't even dare show their face to us, even look towards us, when can we go back to our houses? Or somewhere so we can live in our own homes. One more question. Will small villages be rebuilt, the villages that have been destroyed? Will the infrastructure be rebuilt there? And now the question from Bolshe-Sedatsky municipality. Will our citizens be put on the list of housing certificates? Because they are not issued to us right now because the Ukrainian army did not go there, so we're not listed as qualifying for the housing certificate. Madam Ziborova, no question here. I don't even want to name the specific date when the adversary will be pushed out. Right now, at this very minute, the fight is ongoing. The fighting is quite serious. It's not quite clear. It makes no military sense to enter of the Kursk region by, the Ukrainian armed forces, or to keep on staying there, sending as cannon fodder their best storm brigades and units. Still, this is happening. It is for sure that we'll get rid of them. But as for the specific date, I cannot name you the specific date, but there are certain plans, so I know the date. It is reported to me regularly, but say that by this very date, it would not be correct, because our servicemen can hear us right now. If I just name the date, in a day or two, they will try to deliver on that without regard for their own lives. A day or two would not have a great significance, but it is for sure that the adversary will be pushed out of there. And number two, will evaluate the detriment. And number three, everything will be rebuilt. There is no shadow of a doubt about it. We'll rebuild everything. The road network, communal infrastructure, social-oriented facilities, schools, kindergartens. We'll rebuild social clubs and naturally housing. We'll provide certificates to rebuild housing. Those who want to move there, will help them out. Right now, we have allocated already, I think, about 108 billion rubles. The first tranche has already been delivered. The administration will be working throughout all of the holidays. They'll be meeting with people and solving the questions also regarding the housing certificates. There is nothing good about what's happening to you. People are suffering, they have losses and tremendous inconveniences, especially with children and so on, but we'll do everything. Please do not doubt, Madam Ziborova. We'll rebuild everything.
and everyone who requires housing to be rebuilt, they'll be covered. Everyone will receive everything that they're bound to receive. And I truly expect that the new head of the region, who has been appointed to the Kursk region, he's an experienced person who knows how to work with people directly. That's why I appointed him there. He's been working at the State Duma for quite a while. He knows how to work with voters. He's good at it, and I'm sure that it will happen. He will work individually, case by case. Mr. President, our servicemen who right now are liberating the Kursk region do not have the status of the participant of the special military operation. Why? Because they're participants of the counterterrorism operation. It has an impact on the payments that they receive. We received several appeals, mainly by the wives of the servicemen. My husband is serving at an assault brigade in the Kursk region, and he's taking part. He received 42,000 rubles in November, though he's at the front line. Some servicemen do not receive payments for 3 months already, since they're in the counterterrorism zone, not in the special military operations zone. Yet another appeal. Kursk region servicemen receive 25,000 per month, not 210,000 rubles as promised by the Defense Ministry contract. Can it be amended? Yes, it can and it must be. This is my shortcoming. This is unexpected for me. I know what is said here. Our servicemen, who used to fight at different parts of the front line, they're participants of the military action, and if they have been moved to the Kursk region, they're bound to receive them. I think I'll check it. Possibly there used to be a category that was not at the line of engagement, and then they landed in the Kursk region. Possibly they were not certified as the category of participants of the special military operation. Honestly, I didn't even think about it. So, my apologies. All of that is going to be corrected. It's a pity that the Defense Ministry overlooked that, because it's their responsibility, but we're going to sort this out and everyone is going to get everything they're entitled to, and the military who are performing their duty at the line of engagement will get everything, and we will recalculate everything retroactively. There should be no doubt about that. Yes, I know personally military who are waiting for that. I want them to hear me. Rest assured, and your families, rest assured that everything is going to be recalculated, everything that you're entitled to, everything you'll get. Mr. President, you said that the armed forces of Ukraine are basically sending their brigades as cannon fodder to the Kursk region, and we can see that. We see so many bodies of their military they have abandoned, and there's a lot of NATO military equipment left there, Leopards and Abrams and Bradleys. So basically, Kursk region serves as the concentration, like a graveyard, the biggest in the world for NATO military equipment. That very well may be the case, because the amount of military equipment in Kursk region is almost the same as the military equipment of the armed forces of Ukraine that had been destroyed over all of the last year in the territory of Ukraine. So I would also like to ask you whether they will get reward for the military equipment that they have managed to destroy. Are there any problems with that? Well, yes, the situation is grave. Yes, I know that the Defense Ministry is listening to this press conference. Everything is going to be done, and no one should have any doubt as to that. Maybe we'll move to the room, to the audience. Very well. Since we're talking about the military sphere, let's go to Zvezda TV channel. Konstantin Kokoveshnikov, Zvezda TV channel. I have to ask you about the statements we've been hearing from you over the last
several weeks, you spoke about the first military test of Oreshnik. It seems as if it is a perfect weapon, even though in the West it's still dubbed as a modification of an old Soviet missile, saying that the air defense system can bring it down even at the moment of launch. Can you comment on that? And what about the sense behind the name of this Oreshnik? Because there are different theories as to why it received this name. First, whether that is an old weapon or new weaponry, it's a cutting-edge type of weapon. Of course, anything that is being done anywhere is based upon previous achievements, and then we make a step forward. And the same thing applies to Oreshnik. Yes, there were certain developments in the past, some of them dating back to the new Russian history, and based on that groundwork, our researchers and scientists have been thinking what else they can do. They talked to the client, namely the defense ministry, and it was even brought up to my level, and I weighed in on the final decision on whether this new missile has to be produced and in what volume. This is a new weaponry, short-range and intermediate-range missile. You said that several experts in the West believe that it can be easily intercepted and destroyed, especially at the moment of launch. What can I say to these experts? The thing is, there are different types of air defense systems, because you should know that there are Patriot air defense systems, which there are also THAD systems. I don't know whether they have those in Ukraine. Maybe if Americans want, they can supply those systems. But it's similar to our S-400, whereas the Patriot is more or less like S-300, whereas this new one, high altitude air defense system, is more or less like S-400. Let them do that, and we'll ask our guys in Ukraine to find some good solutions. Well, when I say our guys, I say that without irony, because there are those we can talk to in Ukraine, because there are many people in Ukraine who are dreaming of ridding their country of this neo-Nazi regime. But the thing is, THAD is basically an anti-missile system, and for many years before we had been asking the Americans not to deploy those systems, otherwise we would have to find systems that would allow us to penetrate those systems. You know, we had to come up with the Vanguard system, which is kind of a cruise missile which follows the landscape without going too high. So basically all of that is only leading to new expenses, especially for American taxpayers, without giving anything in return. That said, this system has been developed and deployed. There are 2 positions in Romania and in Poland, and there are 24 anti-missiles deployed there. I think they're called Standard 3 in Romania. It's the 1B modification with a 300-kilometer range, and it can intercept missiles at 80 to 250 kilometers of altitude. In Poland, there is a newer modification. It can intercept as far as 1,000 kilometers and at the altitude of up to 500 kilometers, whereas Oreshnik is an intermediate range missile, and it's 1,000 up to 5,500 kilometers. That's the range of Oreshnik. Now, just imagine, our system is deployed
2,000 kilometers away. Even if the anti-missile is deployed in Poland, it's not going to be able to intercept. They say that the missile is very vulnerable at the launching stage, but they won't be able to intercept those missiles so far. Moreover, the launching sites are protected. Moreover, it takes time for the anti-missile to get to the missile, but it takes several seconds, and then it's too late to catch or to intercept it. So there is, before the separation, so there is no chance that the missile is going to be brought down by the anti-missiles. So if the experts in the West think so, well, let them come up with a proposal to us and to the US. They can suggest kind of a technological experiment, kind of a high-tech fighting duel of the 21st century. They can designate a target, say in Kiev. They can concentrate all of their air defense and anti-missile defense there, and we will strike it with Oreshnik, and we'll see what's going to happen. We are willing to conduct such an experiment. What about the other side? Are they ready? Well, we understand all of their anti-missile and anti-air defense systems are on high alert, they're ready, but you know, what I've just told you is what I have learned from our engineers, from our scientists. And of course, the American political leadership also get their information from their experts. So let's conduct this duel and look at the outcome. It's going to be interesting because it's going to be useful both to us and to the American side. And what about the name? Honestly, no idea, no clue. Well, let's ask some questions from the audience. Yes. Rossiyskaya Gazeta. Maybe we'll ask something about the peace. Rossiyskaya Gazeta. Mr. President, you have recently signed the amendments to the nuclear doctrine. Do you think the signal has been received and understood in the West? I don't know. You should ask them. I know what the amendments are. The doctrine is not new, but the amendments are somewhat new. I'll tell you about the key changes. We talk about the new emerging military threats that can turn into military threats, like the emergence of anti-missile systems and several other factors, and they're all named in the doctrine. We also speak about raising the responsibility of non-nuclear states that might participate in an aggression against the Russian Federation, together with those countries that are in possession of nuclear weapons. And if these countries, just like their allies, create any threat to Russia's sovereignty or to the very existence of Russia, then we believe we have the right to use our nuclear weapons against them. And there is another component which is also related to managing our military arsenal. The fourth thing, we have made an announcement. We've made an announcement that if similar threats are created to our allies, to the member of the Union State of Russia and Belarus, to Belarus namely, then Russia is going to view that in the same light as creating similar threats to Russia. So we're going to do everything in our power to ensure Belarus's security. This is something we're doing in coordination and with the consent with the consent of the President of Belarus, Alexander Lukashenko. And I think this is a very important component of Russia's updated nuclear doctrine. Another question from the audience. Well, we have agreed not to shout out. Let's show some respect for one another. Yes, but before that, let's give the floor to the one who, to the lady who wants to ask about the Arctic.
Daria Shuchalnya, Republic newspaper. Thank you for getting Rostislav Golstein back to us, to our region, and he started working right away. He's a very good leader. Yes, he is very sensible, very reliable, and very consistent, and I hope that he's going to succeed. Thank you for sending him to us. My question then, in the Russian High North, in the Russian Far East, in the Republic of Komi, there are many settlements with a population of under 2,000 citizens, but unfortunately they are not entitled. They're not entitled to this program of building a cinema, and we know that some people want to stay in these settlements, but unfortunately there's not many opportunity for spending leisure time. Maybe some changes, some amendments could be made to the federal program so that the settlements of the Russian High North of under 2,000 people could still be entitled to this program. And I know that as a student, you worked there somewhere in the north, and you know how efficient it is, but unfortunately these student brigades could be used again. Maybe amendments could be made to Federal Law 44 so that when construction sites are organized based on municipal budget, then at least 15 or 20% of that could be carried out by students, because it provides students with very good experience, and it's also a huge help for Russian regions. It helps building social facilities. 10% or 15%. So yes, 10% of money allocated for construction could be funneled to that. Well, I'll talk to Marat Husnulit. That's possible. We're trying to revive this program. I think this very movement has been revived right now, and this funding mechanism could be used. It's already in use, but I'll check it and I'll talk to Mr. Husnulit. Thank you. Yes, gyms and cinemas, yes, that's great. You know, it's quite unaccepted. With respect to the Arctic zone, first of all, we have the preferential rate for mortgage at 2%, as well as in the Far East. The mortgage interest rate is at 2%. It's beneficial, and people have been using that. And for new territories, we also have this rate at 2% for mortgage lending. Besides, in that zone, we have an entire brand new program for small towns with 25 citizen towns participating. Well, if it's about numerically small settlements, they may not become part of that program of 25 cities, and we will try to figure out what we can do additionally for those small settlements in the Arctic zone, because most of them have a few residents, but we actually assumed that broadband internet was the main need. But you know, when it comes to movie theaters and movie hall, the atmosphere is different, and now we have lots of Russian patriotic high-quality films and movies. Yes, it's a separate topic to cover, and many of the film manufacturers and producers have left us, which prompts us to boost our own cinema production, and giving this rise in society, enthusiasm in society that we are now having. All our historical tales need to be promoted, and I often watch those with my junior family members, and we'll try to respond that positively. Okay, dear friends, when you ask 2 questions in a row, you deprive some of your colleagues the opportunity to ask a question. Let's go that way. Let's move that way.
well, let's see, Krasnoyarsk, probably, the city of Krasnoyarsk. Good day, Yeniseytv channel, Dmitry Novikov, Krasnoyarsk. Mr. President, you have called Krasnoyarsk to be the center of Russia. Now we are getting ready. Just apologize for interrupting. It wasn't me who called. It's the geographic center of Russia, Krasnoyarsk. And we're getting ready to mark our 400th anniversary in 2028. And using the opportunity, would like to invite you to visit the anniversary. But my question is, now Rushydro headquarters is moving to Krasnoyarsk at your behest, and probably it will be coherent to prompt other state-run and private companies to move to the region, which would give new tax revenues and opportunities. Do you contemplate and entertain such opportunities? Well, first of all, I believe it is a proper way to do, and possibly some of the federal authorities should migrate to different regions. That would prompt and boost the development of our government. We're trying to concentrate all the judicial power in St. Petersburg, and that kind of separates the judicial branch of power from the presidential branch of power, making the former one more independent, and some of the functions of the capital city are transferred to St. Petersburg, and other big centers of our country like Krasnoyarsk also need more attention, having more revenue and companies paying taxes on site, and that would encourage the region's development. And you have mentioned Rushydro. Indeed, when I blessed the future CEO Khmarin, I just asked him, will you be ready to move to Krasnoyarsk? Yes, and your wife, she would agree, but that takes time. You know, one needs to move the manpower there, and people don't want to leave Moscow, not because they're lazy, but, you know, they are ingrained in Moscow with schools and kindergartens, and you need to train staff on the ground, and still Rushydro will be moving, and we will prompt more big companies and governmental bodies to move to other parts of Russia. We have the biggest land mass in the world, and major manufacturing companies should be spread evenly across the country, as well as governmental bodies. But, you know, there are some limitations, like president and the government should be next to each other to interact properly. Yes, thank you for the invitation to visit Krasnoyarsk. Some of the businessmen suggested moving the capital to Krasnoyarsk. Yes, or Irkutsk, and Peter the Great wanted to have a capital, the capital in the south, to move the capital in the south. He had two options, either St. Petersburg or a city in the south, in Taganrog. Well, originally he wanted to install the empire's capital in Taganrog. I can see Andrei Rudenko, a military correspondent of ours from Donetsk. I can't but give the floor to him. Mr. President, I've been around in Donbass since 2014, and I had state TV company Donetsk, and my question is quite serious. Across Donbass and Kherson and Zaporozhye region, a great deal of reconstruction is in progress, but still war is waged and there is a lot of fighting, and the enemy has been destroying our settlements. Will we have enough capabilities and funds to fully restore the historical lands that we have returned? No doubt, without a doubt, we will have the necessary capabilities and resources. We have a huge program in place to restore these territory. This program is valid until 2030, and work is underway on a number of spheres, like the road network reconstruction,
the housing, reconstruction and construction, public utilities, reconstruction, cultural and social sites. Also, with respect to roads, in 3 years we plan to bring all the roads there to the national Russian standards. And please have a seat. And you know that this is ongoing, and there's an undertaking that is being implemented already. We are planning to build a circular ring road around the Azov Sea, which is now an inland sea of the Russian Federation. And it will be similar to Taurida trunk road in the Crimea, of 4 lanes, with all the advantages of such a high-speed road. The first segment has been built from Taganrog to Mariupol, a segment of 40 kilometers, a short one, but we actually plan a road around the Azov Sea. Another road connecting Mariupol and Donetsk, which is 197 kilometers long, also is in the pipeline, and all the road network will be restored, and all the necessary funds have been envisaged, and some of the welfare and social facilities have been put into operation. In Donetsk, the perinatal, a world-class perinatal center has been commissioned. In Mariupol, a medical center was opened. In the south, in the Zaporozhye region, a children's clinical hospital is planned. It was the behest of the local residents, and the governor also supported that, and the design is already launched. And so have a lot of work planned till 2030, and now we have already reconstructed 21,000 facilities. 11,000 facilities were reconstructed with the help of the federal funds, and 10,000 installations were done with the funding of the patron regions from across the Russian Federation. And I'd like to thank the leadership and the residents of those patron regions while we are in the air. And we are to reconstruct 20,000 facilities more in the near future, and all that will be accomplished. And Mr. President, with respect to Lugansk People's Republic, during the rule of Ukraine, they never had good roads. Now they have perfect roads all across that republic, and people are wholeheartedly grateful. These are the basic, most necessary things, and we'll do more. We'll go beyond that. And as regards the new regions, I'd like to address the residents and all other Russian nationals, while we have the live broadcast, that these regions have a very good potential to unlock, and potential and prospective tax revenues might be huge. And Lugansk region has seen a 97% growth in tax revenues collected. In Donbass, the growth is at 69%, I mean the revenues collection. In Zaporozhye and Kherson, the growth is measured by hundreds of percent, although the base figures were much lower. Still, they have grown by 200% in each of the regions. So the tax base is good and solid, and they are restoring at a quick pace, and they are becoming self-sufficient. We definitely need to prop them up
and back them and support them, and we will keep doing so. The entire country will do so until they are fully, no de jure, but de facto economically and socially integrated. You are now speaking about taxes. It's about tax collection. Yes, it's about tax collection in these regions. I might be a bit mistaken in figures, but with respect to Donetsk, the growth has been at 79%. In Lugansk, they increased the tax revenues by 90-something%, and in Kherson and Zaporozhye regions, the growth of tax revenue collection was at was around 2,000%, and the base levels were lower, but still they are growing faster. With respect to the new regions, lots of questions are coming from them, including on pension calculations and reckoning. The labor track record during the Ukrainian period is not taken into account, and they don't have the documents. And now a video address from a pensioner, Shepilov. I am Shepilov Leonid Nikolaevich, a pensioner from Krasny Liman. I have the work track record, the labor track record of 45 years, and now I live in Donetsk with my daughter, and Krasny Limansk is in hostilities. And my house got burnt, and my labor track record register also got burnt, and the only document I have is the certificate 5POK. In July this year, I submitted it to the pension fund of the Kalinin district of the Donetsk region. Please, I still received no answer. Please help me sort it out. Leonid Nikolaevich, these are actually day-to-day real problems of people. You need to confirm your job track record. But not long ago, a law was passed that all the time in employment, years of work, a work record will be taken into account. So the law is on your side. Even if you have no documents at hand, witnesses may come in handy, as well as the decisions by regional commissions also may be made, and I'd like to ask the authorities of the region to assist resolving such questions, such issues without any red tape. Not long ago I talked with Mr. Pushilin, head of the People's Republic of Donetsk, and he told me how he received a delegation from Africa, and we were happy to receive our guests and friends, and he's going to go to Africa also, which is good. We have to support the relations, but I would like to remind you that there is also Leonid Nikolaevich, whom you need to involve as well. And I hope that intergovernmental commissions, or inter-regional commissions, inter-agency commissions will be operating efficiently. Again, there is now a federal law that was adopted a short time ago. There are lots of addresses about laws, documents. It's not about pensions, also about education and rights for property, but I already mentioned these issues are governed by decisions of interagency commissions and so-called witness records. It's not about a judicial proceeding, but it's about obtaining authentic information from neighbors and so on. Housing is another important issue, and there are lots of calls and questions from Mariupol, from those who expected to receive a housing as compensation. I'll quote some of them. Mariupol needs assistance for housing construction. It was an SMS with such a text. Next, houses were constructed in spring, but we cannot move in until today, and there are lots of similar questions.
Well, Mariupol is in the focus of our attention, and it is right, so it is a big city. Before the beginning of hostilities, it officially had about 430,000 residents. According to local authorities, even more residents lived there, over 470,000 people. About 3,000 family houses, block houses, were constructed. About 170 about 1,700 houses were destroyed, but the reconstruction is on the way. New houses are constructed too. Those that cannot be reconstructed were demolished, and this land was given to the developers, the construction companies, and there is a mortgage program of 2% which can be applied to those new houses. So there is a construction boom of a sort in these territories. In Mariupol, for example, according to our estimates, about 300,000 people have returned to their homes, and the population is growing at a high ratio. Roads, schools, social infrastructure is in the focus of our attention. There is a medical center that was constructed recently. We deal with educational institutions and will continue to do so in future. But as for housing, I'll reiterate. There are houses that were handed over to developers, but citizens, the residents, have the right to receive a housing at least close to the neighborhood they used to live before. If a new block house was blocked by a developer, was constructed by a developer in this neighborhood, the person should receive an apartment close to the neighborhood where he or she was living. There are about 5,000 unattended apartments in the house, and they have to be redistributed among the citizens. Of course, some people are returning, but we have to regulate it and resolve these issues. But I can say for sure, all those who are entitled for compensation, all of them will receive it. If it's not the case, please appeal to regional authorities. There are centers for decision-making. They were established, if I'm not mistaken, it is located in Marata Street. Mr. President, speaking of southern region, I would like to mention the environmental situation after the crash of two tankers after a storm in the Kerch Strait. Oil products were leaked near Anapa, and it is now moving and migrating towards Galanji. The situation is deteriorating. Employees of emergency services and common residents are now trying to provide assistance, and I invite you to watch this short video. Anapa has never seen such a devastating environmental catastrophe before. About 45 kilometers distance is affected. Birds are affected. There are new and new waves bringing oil products again and again. It all has affected the sand and the resorts of our region. We cannot improve the situation alone. Mr. President, those are horrible
footages from our resorts. I know you have already given instructions to mitigate the situation. What else can be done? Well, it is an environmental disaster, it is obvious. Law enforcement agencies are dealing with the situation. According to the reports that I have received, captains of the vessels violated some rules as the weather conditions deteriorated. They should have anchored their vessels, but they didn't do so. But it is up to the Ministry of Transport and law enforcement agencies to look into this situation. Next point. I don't know what's happening right now, but yesterday the storm was ongoing and the working conditions were complicated. But apart from that, well, by Saturday, we expect the sea will calm down and we'll be able to proceed with the work. I said it is a great catastrophe because about 40% of the fuel leaked. It is obvious. Some tankers are close to the shore, some are a bit further away, and we have to deal with them. Two different services, like the Ministry of Natural Resources, the Ministry of Transport, the Amercom, the Ministry of Emergency Situations, are involved. These works should be coordinated. I instruct the government to organize a working group. It is headed by Mr. Savelyev, Vice President in charge for transport issues, and all services are involved. Regularly I receive reports with updates. We have to look into the situation. We'll have to assess the condition of the tankers, and we'll have to think of what to do with them in the next future. This problem should be, the works have to be conducted on several stages. First, we have to localize the leaked fuel. At the next stage, we need to remove the fuel that we see on the shore. Yesterday, Governor Kondratiev told me he established a group of about 4,000 people and according to him, no further efforts are needed, but if needed, they will be ready to deploy an additional team from the Ministry of Emergencies. The oil fuel has certain properties under certain temperatures. It is solid material and it should be removed from the shores as such. But in May, parts of this material have sunk already, and when the temperatures grow, this fuel can surface up. So already now we have to be prepared for the temperature rise in the water, and already now we have to think about what we'll do in future in spring, and we'll have to think of bringing the tankers up to the surface. We have to organize this work. It will take time and effort, and we'll have to devise a project for removing these tankers with the fuel. The government is involved, and I hope that we'll lose no time. Let's take some questions from the audience. Mr. President, if you don't mind, I see a U.S. journalist. You have the floor, please. NBC. Just in the middle of this sector.
information about what happened in Syria to try to find the missing, including this American journalist. Еще раз повторите, пожалуйста, ваш вопрос в Will you части please журналистов. Где он reiterate пропал? your journalist? Where did he go missing? Где пропал Where was he журналист? missing? Когда, что там с ним What произошло? happened exactly to him? So I have a letter here sent to you this week by the mother of an American journalist who is missing in Syria. He's been missing for 12 years. He's called Austin Tice. And in this letter, she is asking for your help to try to find him because she says you have such close connections to the former Syrian government, to President Assad. Will you ask President Assad for information about the missing in Syria and about Austin Tice, this woman's son? She says she's prepared to come to Moscow if it will help to find out anything she can about her son. Я понял. Если вам сказать честно, садитесь, пожалуйста. Please take your seat. Если сказать честно, что я пока, frankly speaking, я пока не виделся с президентом Асадом Frankly speaking, I haven't seen President Assad yet приезда в Москву. after he came to Но Moscow. я планирую это сделать. But I plan to do Обязательно so. с ним поговорю. Но And I will have a мы с conversation with вами him. взрослые люди понимаем, да? We're adults, we 12 understand. лет назад 12 years человек ago, пропал в a Сирии. person went 12 лет missing назад. in Syria 12 years ago. Мы понимаем, какая ситуация была We там understand 12 лет what назад. situation Там was шли активные in боевые place 12 действия, years ago. причем Active с обеих hostilities сторон. were ongoing from both Знает ли sides, сам from both президент sides. Асад о том, что произошло с этим Does President Assad американским himself гражданином, know what happened to that US журналистом, citizen, который, я так понимаю, to исполнял the свой journalist who performed журналистский долг his в зоне journalist боевых duties действий? in the combat area? Но, тем не менее, я обещаю, что But обязательно nonetheless, I этот did вопрос promise задам. that I will ask this question to him. Так же, как могу задать и вопрос, мы можем задать вопросы и тем людям, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня. Вы сказали, что мы можем предложить, или я могу предложить президенту, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет, и я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и ко встрече, если он захочет этого. Вы сказали, что значит, этот разговор состоится в ситуации, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии находиться. Уважаемый коллега, почему я говорю уважаемый, потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. О темпах развития экономики я уже сказал. Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире. На самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности. Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота. Причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами. Чего не скажешь о наших противниках. Вот мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. И в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. И мы делаем это, повторяю, уверенно и достаточно рационально.
Сказано было о том, что продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. И что? За счет чего? В том числе за счет наличия той техники, которую я сейчас сказал. Да, с нами практически воюют все страны НАТО. Но вот мы говорили о нашей инфляции. А что там происходит? Один снаряд 155 миллиметров, он 2 года назад стоил 2000 евро. Теперь стоит 8. В 4 раза подорожение. Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США, господин Трамп, странам НАТО не будет хватать. Не будет хватать и 3%. Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы добивались. Она окрепла. Она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, а будем руководствоваться только своими национальными интересами. Вы сказали про Сирию. Вам, и тем, кто, повторяю, платит заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы свои цели достигли. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения, если они террористические организации. Чего же вы туда лезете? Значит, они изменились. Не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута. Далее. У нас не было войск наземных в Сирии. Просто там не было. Там две базы наши. Военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никакого нет, так называемых проиранских боевых соединений. Мы вывели даже оттуда в свое время силы спецопераций. Мы там не воевали просто. Но что там происходило? Вот когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищало примерно 30 тысяч человек. В город вошло 350 человек боевиков. Правительственные войска, вместе с ними и так называемые проиранские подразделения, отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. И также практически, кроме небольших исключений, где были кое-какие боестолкновения, но также было по всей территории Сирии. Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4000 иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть в Ирак. Но сегодня ситуация складывается непросто. Конечно, в Сирийской Арабской Республике мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющие из них
говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. И наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы? Что мы сможем для них сделать? Это вопрос, ждущий кропотливого исследователя с обеих сторон. Но уже сейчас мы кое-что можем сделать, в том числе с использованием этих баз. А именно, и мы уже это предложили нашим партнерам, в том числе, которые находятся на территории Сирии и соседним сторонам, предложили использовать, скажем, авиационную базу Хмимим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. И это принято с пониманием и с желанием организовать эту работу совместно. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе. Поэтому, кому бы не хотелось представить Россию ослабленной, знаете, это, поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: слухи о моей смерти сильно преувеличены. А если у нас если когда-то состоится встреча с избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить. Почему еще один вопрос, который задал коллега об убийстве генерала Кириллова? Да, вот об убийстве генерала Кириллова. Вот вы сказали покушение. Я вам благодарен за это. Потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан Российской Федерации. И в Курске сейчас, когда они расстреливают мирных граждан. И, имеется в виду в Курской области, и на других территориях России убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но западного журналистского корпуса, ни разу не слышали осуждения подобным терактам. Но я вам благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили. Давайте еще чуть-чуть залом поработаем, тут большой интерес. А вот я вижу, татары БРИКС совсем недавно вроде были мы в Казани. Кстати говоря, я прошу прощения, хочу к американскому вашему коллеге обратиться. Если вы меня слышите, если у вас еще какие-то вопросы, давайте мы в Казань вернемся сейчас. Вы подумайте, да? Сформулируйте. My question is, are you prepared to compromise in any way over Ukraine? You say that Kyiv should compromise, that the Ukrainians should compromise, but what are you prepared to offer in potential negotiations, potentially led by President-elect Trump? Да, я понял. Я прошу прощения, что упустил эту часть, очень важную часть вашего вопроса. Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А мы всегда к этому готовы. А результатом компромиссов, этих переговоров всегда является компромисс. Ведь мы же достигли договоренности, по сути, в Стамбуле в конце 2022 года. И, повторяю в 100-й раз, украинская сторона парафировала этот документ, значит, в целом была с ним согласна
in general, they were in Потом agreement почему-то with it. отказались. Ну почему понятно, Well, потому что приехал ваш they went союзник, back on their господин position. Well, it's Джонсон, clear why they did it, такой because your хороший ally, Mr. прическа President, человек, Prime Minister Johnson, сказал, with что a им great нужно hair, воевать до the person with последнего great hair украинца. traveled there, and he said Вот that they они need to воюют. fight to the last Ukrainian. Скоро That's what they're заканчиваются doing эти now. украинцы, которые They're хотят running воевать. out of Там Ukrainians уже, who would по-моему, like скоро to не fight. останется тех, кто I don't воевать think хочет. Значит, there are any left. и мы-то готовы. We're Но нужно, prepared. чтобы та сторона But была the other готова side и к must be prepared переговорам, as well, и к to компромиссу. negotiate and to compromise. Спасибо, Казань. Thank you. Казань Go на into очереди, Kazan. пожалуйста. С американцами поговорили, с So we're татарами. done with the US. Let's talk to Tartars now. Возможность задать вопрос. Thank you for this possibility to ask БРИКС после questions. Казанского Tatar саммита вышел на принципиальный BRICS новый after уровень, Kazan как бы summit это has reached очевидно. На самом деле я an даже не могу unparalleled вспомнить, level. чтобы It's в hard Москве for me to собирались remember десятки such a лидеров стран, gathering in причем во главе Moscow. там Си Dozens of Цзиньпином, heads of Нарендра state, Моди и прочее. Narendra Modi, Насколько Xi Jinping ваши and so ожидания on. по части как бы противодействия западному So your миропорядку оправдались? Это expectations первый вопрос. setting И off еще to the маленький Western такой world вопрос order. уточняющий. Have Вы they been говорили fulfilled в прошлом fully? году And мне a follow-up лично, question. отвечая на мой вопрос, You responded to что my question Татарстан — это образец last year, мирного and you существования said that разных культур, Tatarstan is наций и a конфессий. showcase of Отчасти peaceful то же самое можно coexistence of сказать и о nations, БРИКС, religions, and потому что peoples. БРИКS The это same can сочетает be с собой said about страны BRICS, совершенно because this is разные. a combination И of very отсюда different маленький countries. вопрос. Hence the Рассматриваете ли question. вы возможность Do you see создания an в Казани opportunity to штаб-квартиры create the БРИКС? headquarters Возможно, of BRICS российской in частью, Kazan, либо в целом maybe of организации. Russian part Спасибо or большое. of the Да, вы organization in сказали, general? Артур, вы сказали, что Arthur, в you Москве said that такое количество лидеров разных Moscow стран hasn't seen не such a gathering собиралось. of leaders of different Вы countries. правы, не You're собиралось. А quite в Казани right. собралось. Yes. But Так they что мы gathered in спасибо Казани Kazan. за So то, thanks что to вы нам Kazan предоставили for такую giving us возможность. such a platform. Это первое. Второе, This is number one. мы штаб-квартиру Now, number two. As for вроде как headquarters, не создаем. we Есть were not отдельные planning to create инструменты, any. которые Well, there's создаются и several работают в tools that интересах we're всей creating, организации. working in the interest of the whole organization. Но мы, безусловно, будем использовать все Naturally, we'll возможности use all opportunities столицы Татарстана, of the которые capital of были созданы Tatarstan там that за were created there предыдущие десятилетия. over the past Казань decades. сделала удивительный Kazan рывок в своем made a развитии. tremendous Это quantum без leap in всякого their development. преувеличения, считаю, один из Without an лучших городов exaggeration, Европы. this is one of the Вот, best cities of Europe. знаете, с удовольствием это говорю. Мы And I say гордимся that with Москвой, great pleasure. это We're proud of крупнейший, Moscow. один из This крупнейших is и one of лучших the largest мегаполисов and the мира. best Ну и Казань megapolises развивается of the быстро, world. Kazan активно. is Я also помню, с Леонидом developing Мишаевичем приезжал, very fast смотрел, and very successfully. я I уже remember говорил об этом, мы Mr. зашли с ним на Mintemiev, окраине Казани, we traveled в with землянку, him натуральная to землянка. Люди в outskirts землянке of жили. Kazan, and people used Все to live вырытый такой in котлован, dugout сверху крыша, но должен отдать houses. должное It was just a pit. татарам и их культуре. Знаете, чистенько, все прибрано, вкусные там чак-чак на столе и так далее. Просто, но сейчас ничего подобного нет. Сейчас Казань развивается. Замечательный город. И метро появилось. Мы тогда с Леонидом Мишаевичем говорили о том, что это нужно. И сделали это. И новый руководитель, Артур Мугалевич, подхватил эту эстафету. Очень эффективно работает. Ну и вообще в Казани, в Татарстане люди живут талантливые. Люди разных национальностей проживают в мире согласия, уважают друг друга, традицию друг друга уважают, ходят друг к другу в гости, я знаю, на религиозный праздник. Это очень здорово, очень хорошо у вас получается. Можно только поздравить. Ну, а есть еще момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вы сказали, что БРИКС развивается как инструмент противодействия Западу. Это не так, вы ошибаетесь. БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Мы не работаем против кого бы то ни было. Мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС. Но развивается организация быстро, уже много государств, организация расширилась, но и многие государства, как вы знаете, мы об этом много говорили, повторяться, чтобы время не тратить не буду, но много государств проявляют интерес к развитию БРИКС. Почему? Потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг к другу. Все вопросы принимаются консенсусом.
И это очень важно. Там нет маленьких, больших государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один – развитие. Ищутся и создаются новые ищутся те, что есть, которые можно использовать инструменты, и создаются новые для обеспечения темпов роста экономики и изменения ее структуры, для того, чтобы это отвечало будущему развитию человечества, чтобы страны БРИКС и все объединение становилось лидером этого движения вперед. Так и будем работать. Вам спасибо большое. Давайте еще дадим вопросы. Give our colleagues within the audience a chance to ask their question. I see new media. It's very popular, even though it's unconventional. It's called Maxim Dolgov, Readovka edition. Для многих стран мира сейчас проблема старения и уменьшение населения очень актуально. Это также не избежало и Россию. Интересно, было проведено очень много мер по повышению рождаемости. И также вы недавно подписали закон о создании Совета о демографической и семейной политике. Ну вот, понимаете, если этих законов будет недостаточно, что мы будем делать? Спасибо. Будем совершать. Но вопрос чрезвычайно важен. Это вообще вопрос, один из ключевых вопросов для России. Ну, не только для России, вы правильно сказали. Это вопрос демографии. Он очень важным является не только для нас, но для очень многих стран мира. В Советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости. Что такое уровень рождаемости? Это количество детей на одну женщину. В Советском Союзе был момент, когда было 2% роста. У нас в определенный период, несколько лет назад, мы достигали где-то 1,7%. К сожалению, он у нас упал до 1,41%. Много это мало? Конечно, очень мало. Но в нашем же положении находятся и другие страны, примерно в таком же регионе находящиеся. Это, скажем, Финляндия, там еще меньше, по-моему. В Норвегии столько же. В Испании меньше. В других многих странах меньше. В некоторых развитых странах, ну, скажем, в Японии еще меньше. В Южной Корее вообще 0,7%. Ужасно. У нас еще получше. Но для того, чтобы обеспечить просто воспроизводство, нам нужно поднять этот коэффициент рождаемости как минимум до 2,1. А чтобы было расширенное воспроизводство, чтобы население росло, это нужно как минимум 2,3%. Я уже много раз говорил о том, что у нас происходило в предыдущие десятилетия. У нас резкий спад рождаемости был в период Великой Отечественной войны 1943-1944 годы. И потом, после развала Советского Союза, то же самое, такой же результат, как после войны. Резкое падение рождаемости. Что дальше происходит? Все-таки 2 минуты потрачу на это. Когда малочисленное поколение доходит до где-то родного возраста, оно воспроизводит небольшое же количество потомства. Потом все опять, а у нас потом сомкнулись, сблизились эти два тренда падения рождаемости и за время Великой Отечественной войны, и за время после распада Советского Союза. Это вот так, как синусоида, все и продолжается. И даются тяжелые испытания. Вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны. Но что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Это целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются. Повторяю, в разные годы по-разному это работает. Во-первых, единое пособие для семей с детьми. Оно действует эффективно. Вот мы выплачиваем это пособие беременности женщины до достижения ребенка
18-летия, то есть 17 лет включая. И такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин. Это первое. Второе, наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Значит, дальше это мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется. Теперь 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок для погашения этой самой ипотеки. И развиваем всю систему, связанную с медициной, с детством, с материнством, и будем дальше это все делать. Будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важная вещь. Я вот, знаете, воспользуюсь сегодняшней нашей встречей, беседой, хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации. Вот с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться. Потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение – это то, что составляет страну. Одна территория – это хорошо, должна быть населена гражданами этой страны. Вот, наверное, мы делаем немало, но совершенно очевидно недостаточно. И мы можем сказать, что да, делаем что-то полезное, когда мы изменим вот этот тренд, который сложился, и добьемся вот этих показателей, о которых я уже сказал. Ну, кстати, много сообщений приходят именно на эту тему, в том числе от многодетных семей. У нас очередная есть подборка. Проблема в следующем. Вы уже упомянули единое пособие, но когда в семье средний получается доход на человека превышает региональный прожиточный минимум, в таком случае это единое пособие, оно не выплачивается на ребенка, причем зачастую это вопрос путаницы, неточности, и там, буквально могут быть несколько копеек или рублей, а люди не получают выплаты. И сейчас с нами на связи давайте позвоним многодетной маме, у нее 5 детей, Анне Аликовне Шинкау из Сургута. Добрый день, задайте свой вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Шинкау Анна Аликовна, родилась и проживаю в городе Сургут, являюсь матерью 5 детей. Один ребенок имеет статус инвалид. Хотелось бы узнать, с 2023 года, с июля месяца, подаю ежемесячно на пособие, получая отказ. Причина отказа – превышение прожиточного минимума. Было даже такое, что превышал прожиточный минимум на 78 рублей, и мне было отказано. Хотелось бы узнать такие моменты. Пенсия по инвалидности на ребенка, является ли это доходом? Почему учитывается доход за предыдущий год? И вот такой момент, супруг получает официальную зарплату, и когда учитывают полный доход, они считают налог, который по ним потом не высчитывается. Мы же по факту не получаем эти деньги. Вот хотелось бы узнать такие моменты. И если позволите, еще один вопрос по поводу отпуска. Вот как вообще в такой ситуации нам многодетным, да не только многодетным, в принципе, есть отдыхать все равно как бы хотелось. Но вот буквально позавчера смотрели, просто анализировали билеты. Это 140-150 тысяч в среднем самолет только в одну сторону. Значит, у вас 5 детей. Да, я вас с этим поздравляю. Вы уже счастливый человек, это точно. И хочу, чтобы многие наши зрители, слушатели к этому присоединились, к этой оценке, и брали с вас пример, из вашей семьи. Во-первых, учитываются, когда считается доход, учитываются все доходы. Или, как правило, все подсчитывается за предыдущий год, потому что данные, скажем, за этот год, вот я приводил пример подсчетов роста экономики, все равно досчет идет только в следующем году. Поэтому берется предыдущий год.
Здесь можно, конечно, подумать, и я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову, соцзащиту нашу, на Министерство труда и соцзащиты подумать. Но самое главное не это, самое главное то, что и по другим причинам может возникать та проблема, о которой вы сказали, а именно небольшое превышение доходов от того параметра, при котором еще выплачивают деньги в рамках вот этого единого пособия. И это чисто такой формальный подход, и долго думали над тему о том, как избежать той ситуации, с которой столкнулась ваша семья и вы. В принципе, решение принято. Оно заключается в следующем. Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет налога на физических лиц, НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Мы посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, что это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением известных денег в рамках пособия, о котором вы сказали. Мы посмотрим, как это получится. Но правительство исходило как раз из того, что это вернет вам деньги, недополученные в рамках получаемого пособия. Это решение принято не так давно. Повторяю, надеюсь, что эта проблема будет решена. Это первое. Второе, что касается отдыха и переезда, вы правы, есть такая проблема. Я говорил на эту тему уже и с соответствующими руководителями. Кстати, у нас отрасль авиаперевозок работает очень стабильно, успешно. В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров, в этом году будет 111 миллионов пассажиров. Что там происходит? Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетным семьям с детьми должны предоставить льготу 50%, по-моему, от тарифа. Что делают компании? Но это от стандартного тарифа. Что компании авиационные делают? Они вводят свои льготы, маленькие, незначительные. Но это уже не стандартный тариф. Да. Мне потом говорят, но это же льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему. И что касается повышения дохода, вот возврат 7% от НДФЛ, тоже посмотрим, как работает. Видел еще там вот хотят доспросить по демографии. Вот Чечня важна, написано тоже про демографию. Somewhere in the room. Yes, please. ВТРК «Война» в Чеченская республика. Владимир Владимирович, вы очень часто говорите о важности демографического роста, при этом ставили в пример Чеченскую республику. Может, стоит все-таки запустить отдельную программу? Чеченскую республику и Туву. Вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально. Может, стоит все-таки вести отдельную программу для регионов, которые наиболее эффективно справляются с этой задачей? И второй вопрос, с вашего позволения уже. В прошлом году вы утвердили стратегию высокоскоростной магистрали в 3 этапа. И один из них, третий этап, Москва-Адлер направление. По мнению большинства экспертов, если включить в магистраль Москва-Адлер Грозный и Махачкалу, то это направление было бы более высокоокупаемым и эффективным. Что вы скажете по этому поводу? Видите ли вы целесообразность? Спасибо вам за этот вопрос. Вы сказали о том, что вот в Чечне все в порядке с демографией. Садитесь, пожалуйста. Все в порядке с демографией, так и есть. И в Чечне, и в Туве. У нас 2 субъекта федерации, где все нормально. Но и в этой связи вопрос, нужно ли дополнительно что-то делать. Только сказать спасибо, так и поддержать и брать всем остальным с вас пример. А вот что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот там точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать. Вы
отношении этих регионов. Их, по-моему, дай бог памяти, где-то 35 регионов. Вот для них создается отдельная программа поддержки объемом финансирования 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет. Так и будет. Да, а что касается Москва, Адлер, Грозный, Махачкала, вы знаете, у нас есть несколько вопросов в этой связи. Они какие? Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, нужно обеспечить въезд в Сочи, и нужно уничтожить пробки, которые на подходе к Кальдеру скапливаются, особенно в туристический сезон. Там пробки часами стоят. Это возникло потому, что когда готовились к Олимпиаде, сделали обход Сочи, а потом оказалось узкое горлышко, старая, по сути, дорога, она немножко отремонтирована, но все равно два потока сливаются, и старый поток, и поток обхода Сочи большого сливаются на подходе к Адлеру. Вот это нужно расшить сначала. Надо это расшить с тем, чтобы люди там в пробках не стояли. И, кстати говоря, или на входе, либо на подходе к Адлеру, там будут работать, я уж не знаю, там детали не помню, будут работать, сказать, чеченские строители, чеченские компании строительные. Вот. А что касается Грозного, Махачкала, тоже правильно, тоже об этом нужно подумать на следующем этапе. Идея хорошая. Чтобы никого не обидеть, давайте Чечня, магистры. Вы то же самое хотели сказать? Хамзат Батукаев, чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Наш вопрос, этот вопрос мы уже прозвучал, вы на него ответили, большое спасибо. Но в ходе общения вот с моим татарским коллегой вы дали оценку городу Казани. Я, кстати, тоже был на саммите БРИКС. И я вспомнил о том, что вы не так давно были и в Чеченской республике. И я вас спросил с места, а Грозный красивый город? Супер. Знаете, вот это чудо. Это вот современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Сплошные развалины, из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету. И тогда многие в Чечне ставили вопрос о том, чтобы столицу перенести в Гудермес. Но и первый президент республики, действующий президент сказал, нет, Грозный – это традиционная историческая столица всей Чечни, чеченского народа, будем восстанавливать. Это чудо, то, что сделано за последние годы в Грозном. Это, конечно, результат действующего, прежде всего, президента, главным образом результат работы чеченского народа, его трудолюбие, его талант сыграли в этом огромную роль. Я не говорю про мечеть, которую его дорого посмотреть, но такие новые сооружения, здания, архитектурные решения. Это не может не вызывать чувство гордости за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы. Я вас поздравляю. Спасибо, Владимир Владимирович. Мне вспоминаются ваши слова, когда были в мечети, общались с муфтием Чеченской республики. Вы сказали важную мысль о том, что в своих нравственных, моральных ориентирах и ислам, и православие, да и вообще все традиционные религии, они имеют один общий корень, общее начало. И если можно, я вас про Российский университет спецназа тоже спрошу, вы его посещали, он с недавних пор носит ваше имя в честь Верховного Главнокомандующего. Видите ли вы вот этот опыт или расширение, пожелание, оценка, какое у вас впечатление сложилось от этого комплекса? Отлично. Вообще нужен, да? И там Росгвардия активно его использует. И люди там проходят подготовку ведь не только из Чечни, со всей Российской Федерации. Я когда с некоторыми бойцами разговариваю, которые сейчас в зоне боевых действий воюют, причем вроде как не из Чечни, а других подразделений. Спрашиваю, где вы, откуда? Проходили подготовку в этом центре. Этот центр играет важную роль в повышении обороноспособности всей страны. Давайте еще пару зададим. Я вижу наши китайские друзья. Вот Синхуа, вот этот сектор, прямо передо мной.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Хон Хэ. Я представляю Китайское информационное агентство Шинхуа. Очень рад сегодня задавать вам вопрос. У меня всего два вопроса к вам. Первое. Как вы оцениваете нынешнее состояние развития китайско-российских отношений? Расскажите нам, пожалуйста, какие главные итоги сотрудничества между нашими странами. Второй вопрос. В следующем году Китай и Россия совместно отметят 80-летие победы во Второй мировой войне, а также 80-летие со дня основания Организации Объединенных Наций. По вашему мнению, какую роль играет взаимодействие и координация между Китаем и Россией в поддержании глобальной стратегической стабильности, а также международной справедливости? Спасибо вам большое. Мы очень часто говорим о взаимодействии России и Китайской Народной Республики. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень, качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда. И прежде всего, я сейчас скажу и о экономической составляющей, но прежде всего это связано со взаимным доверием. Все, что мы делаем в отношении друг друга и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и с другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации. Но я уже говорил по экономике. Ну, по разным оценкам, но это 220-230 по китайской статистике, до 240 миллиардов в долларовом эквиваленте говорить долларов оборот. Это очень хороший оборот. За прошедший год, несмотря на такую хорошую большую базу, рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет, но тоже рост есть. Первая часть. Вторая – инвестиционная деятельность. У нас чуть ли не 600 проектов для совместных инвестиций, тоже в объеме 200 миллиардов долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено. И, наконец, очень важной составляющей, на мой взгляд, является гуманитарная часть. Это вот мы постоянно проводим перекрестные годы. Год культуры, год молодежных обменов и того, и другого. Это, понимаете, это все очень важно для конкретных людей. Это база для развития экономических связей и политического взаимодействия. Важнейшей частью является региональное взаимодействие. Здесь люди просто, руководители регионов общаются друг с другом. Ну, там и Малтай присутствует, и водочка, конечно, но все там в меру, насколько я понимаю. И вот эта личная химия, она имеет значение. И между студентами обмены происходят, между высшими учебными заведениями и так далее. Теперь Великая Отечественная война. Российская Федерация и Китайская Народная Республика – это наиболее пострадавшие страны, которые добились своей победы в ходе Второй мировой войны в результате тяжелейших потерь. У нас 20, то 25, сейчас некоторые историки говорят, 27 миллионов погибших. В Китае еще больше, об этом вообще мало говорят. Но в Китае больше, там свыше 30 миллионов. И то, что делали японские милитаристы на китайской земле, это ужас. Просто ужасное испытание. Через эти испытания прошел китайский народ. Мы были вместе тогда. И сейчас мы вместе. И это важнейший фактор, все время об этом говорю, стабильности в мировых делах. Таким инструментом стабильности изначально был, он для этого создавался, такой инструмент, как Организация Объединенных Наций. Россия, Китай, основатели организации, члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности. Мы очень часто, практически всегда координируем свои действия на международной арене. И
И это серьезный, очень серьезный такой элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать. И самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Друзья, я по-прежнему призываю задавать по одному вопросу, очень сжато. Давайте пробуем, если пробуем. Дайте, пожалуйста, микрофон центральный сектор. Добрый день, Краснодарский край, Кавказский район, газета «Огни Кубани», Смирнова Марина. У меня вопрос такого характера. Дело в том, что сейчас очень много идет разговоров о миграционной проблеме. Рассматриваются пути ее решения. Краснодарский край большой, дружный, многонациональный, крепкий, но тем не менее проблема мигрантов существует. У нас введены строгие ограничения. По патентам можно работать только в строительной отрасли. Как вы относитесь к таким ограничениям? И вообще в регионах не хватает рабочих рук. Как Россия выходит из этого состояния? Ваше видение проблемы? Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он для Европы является еще гораздо более острым. Но здесь действительно, с одной стороны, рабочих рук не хватает. Я уже сказал, у нас 2,3% безработицы. Это значит, что почти нет. Мне представители наших бизнес-кругов и министерств, ведомств говорят, сколько не хватает в стройке, в строительном секторе, сколько не хватает в промышленности, там счет идет на сотни тысяч. Это факт, никуда не идет. Выход какой? Ну, первое, для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда, неквалифицированных рабочих рук. И таким образом сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности, поэтому и не нужно будет привлекать соответствующее количество мигрантов для неквалифицированного труда. Первое. Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. Ну и, конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории. Требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. Это, конечно, дело правоохранительных органов. То есть здесь два компонента – экономический и правоохранительный. И вот эти два компонента должны быть объединены на одном месте. Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство, оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств, так, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами и с регионами, естественно. Большой объем регулирования он имеется и должен оставаться на региональном уровне, и все это из одного центра должно управляться. А потом, по мере его, условно говоря, взросления, по мере получения нужных компетенций, может быть, в будущем создать и отдельное ведомство. Так, чтобы там была и присутствовала и правоохранительная
социальная компонента и экономическая. Ну, вот отдельные шаги здесь в этом направлении сделаны уже. Принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Ну, в целом это понятно, как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком. Это отдельно тогда нужно заниматься русским языком, кто за это будет платить. Поэтому здесь нужно, чтобы и люди не ущемлялись, которые приезжают, чтобы были обеспечены гарантии, права соответствующие в области здравоохранения, в области социального обеспечения, так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. И они не чувствовали себя люди в состоянии дискомфорта. Много вопросов, и, конечно, правительство должно уделить этому большего внимания. А как это развивать, я сейчас только сказал. Сначала в рамках МВД, а потом, может быть, если сложится такая обстановка, что этого потребуется сделать, создать отдельное ведомство, но где работали бы представители разных и правоохранительных органов, и экономических. Мы специально мониторили вопросы по теме миграции. Тема эта действительно очень острая и сложная, но вот значительная часть этих вопросов поступила от тех, кто приезжает. И приезжают далеко не всегда на заработки. Это часто наши люди, которые знают русский язык, которые хотят вернуться на родину, получить паспорт России и стать полноправным гражданином Российской Федерации. И такие обращения были из разных стран, и из стран СНГ, из Украины, как сегодня говорили, там тоже много наших людей. Поступали и из Германии такие вопросы. Например, нам обратился Лев Иванович Зейбель, наш соотечественник, уехавший в Германию в 90-м году, и вернулся в 2006-м, сейчас он живет в городе Тарусе. И вот он говорит, что, имея вид на жительство, он много лет не может получить гражданство. Ответ всегда один и тот же. Вам не положено, нет такого закона. Цитата: «Только Путин может дать вам гражданство». И вот маленькая деталь: после того, как он сказал чиновникам о том, что он написал письмо Путину, разговор поменялся, сказали, какие документы приносить. И дело вроде бы пошло, но хотелось бы довести его до логического конца. Послушайте, гражданство присваивается действительно указами президента. Это чисто формальный акт, который должен готовиться на местах, готовиться соответствующими подразделениями, комиссиями и так далее. Но вы сейчас подняли вопрос, который называется работа с соотечественниками. То есть это с теми людьми, которые чувствуют себя частью России. Они владеют русским языком, они считают себя частью нашей культуры, частью русского мира. Как правило, они являются высококвалифицированными специалистами, и мы заинтересованы в привлечении именно высококвалифицированных специалистов в России, чтобы они здесь работали и жили. У нас вроде как целая программа даже создана для этого, но, видимо, не все еще работает эффективно. Безусловно, нужно совершенствовать эти механизмы. Вы сказали про украинцев. Мне кажется, что украинцев уже в России проживает, если не столько же, сколько в Украине, а может даже больше. Я не шучу. У вас вполне это может быть, имея в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые приехали к нам, это миллионы людей. И в целом, у нас примерно столько же, сколько на Украине. Вот поэтому, кстати, мы приветствуем, пожалуйста, это люди нашей культуры, это часть нашего народа, но эти механизмы, как я сказал, безусловно, нужно совершенствовать. Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники, но в том числе и те, кстати говоря, которые просто являются, ну не просто, это не простая вещь, но тем не менее являются носителями наших традиционных ценностей. Это сложно определить, но для того, чтобы сделать это эффективно, нужно над этим работать. Будем это, безусловно, продолжать делать. А вот конкретно в вашем примере, дайте мне потом данные на этот человек. Да, мы точно ему поможем. Спасибо. Мы сказали, что с нами еще есть и искусственный интеллект, и нам Гигачат помогал выбирать популярные темы по запросам. Среди самых таких топовых запросов это, конечно, вопросы жилья, ипотеки
И вы в самом начале программы тоже говорили о том, что еще будем не единожды обращаться. Вот и сейчас посмотреть на наши мониторы, мы видим, что даже на первом месте находится, впрочем, количество обращений тоже значительное. Давайте сейчас выведем видео-вопрос от молодой семьи из Краснодара. Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении 3 месяцев мы не можем взять семейную ипотеку. Постоянно то у банков лимиты кончаются, то они увеличивают первоначальный взнос с 20 до 50%. Подскажите, пожалуйста, как будут обстоять дела вообще дальше с семейной ипотекой, потому что сейчас ее очень сложно получить. И также помимо семейной ипотеки практически нереально получить и сельскую, и IT. То есть постоянно у банков кончаются лимиты, плюс они ее не хотят одобрять. Постоянно каждый день при подаче. Да, и банки с недавнего времени ввели так называемую программу комбо-ипотека, когда они накидывают свой процент, и процентная ставка возрастает с 6 до 13%. То есть под семейную банки просто не хотят выдавать ипотеку. Вот то, что спасибо вам за этот вопрос, за то, что вы обратили на это внимание. Это безобразие. Во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. И мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство, должно возмещать. И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Это, да, эта разница-то в банках оседает, между прочим. Для них это доход не маленький. Поэтому, если не отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию. Наверное. Я проверю, обещаю вам обязательно проверить. Но мы договорились о том, что никаких лимитов не будет. Это первое. Второе, это касается семейной ипотеки под 3%, касается и сельской ипотеки. Сельская ипотека у нас, по-моему, под 3%, семейная под 6%, сельская под 3%. Это очень важный инструмент в жилищном строительстве. Почему? Потому что у нас из всего объема построенного жилья, в прошлом году у нас было там 110 миллионов квадратных метров. Это рекорд вообще со времен Советского Союза. Ничего подобного раньше не было. Рекорд. 50% было построено. Это ИЖС. Это ИЖС. А в основном это на селе. И больше того, люди берут такую ипотеку, люди примерно 40 лет, до 40 лет или чуть старше, они переезжают в сельскую местность, там живут, берут ипотеку, семьи строят, и эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов. Это несколько десятков миллиардов для бюджета, не критично абсолютно, ее нужно сохранить. То же самое касается IT-ипотеки, сколько она там, 6%, да? Или 5%, но во всяком случае это льготная ипотека, не так уж и много народа, там, совсем недавно мы это обсуждали, кто-то предлагал ее, так сказать, прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нету. Но семейная точно остается, сельскохозяйственная точно остается, и я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок. Дальневосточный, новый регион, это тоже все же. Дальневосточная 2% остается, в Арктике 2%, новые регионы 2%. Владимир Владимирович, я хочу предлагаю перейти к проблеме, которая, к сожалению, остается острой из года в год. Тема телефонных мошенников. Мы ежедневно предупреждаем людей на телевидении, но, увы, число жертв... Извините, кстати говоря, это, я вот говорю, что
10 миллионов квадратных метров было построено в прошлом году. В этом году будет построено чуть поменьше, где-то 105 миллионов, но это тоже очень хороший показатель. Да, телефонные мошенники, насколько актуальна эта проблема, можно понять хотя бы по цифре 250 миллиардов рублей. Столько мошенники в этом году украли у россиян. Это подсчеты Сбера. Злоумышленники звонят и чего только не говорят, представляются ЦБ, ФСБ, говорят, что во всех банках вклады заморозят, требуют переводить деньги на другие счета, даже брать кредиты. Вот в подобной ситуации оказалась и Елена Ильинична Маркелова из Казани. Вот предлагаю посмотреть сейчас ее видеовопрос. I suggest to hear a video address from one of the victims. Good afternoon, Mr. President. My name is Yelena. I'm a pensioner. Recently I became a victim of criminals. They hacked my account at Госуслуги account, and now I have a debt of a great debt, and I simply cannot pay it off. How is it possible that banks approve such illegal loans while I receive a very small pension and banks don't request any information, and at the same time they approve such loans? They approve loans that are much greater than my monthly income. There are lots of pensioners who fell victims of criminals. Shouldn't we ask banks to better control the activities of their officers and better check the applications from pensioners? Thank you. I can only agree with you. Елена Ильинична, вы правы абсолютно. Комментариев здесь немного. Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их просто моментально, что называется, но они обязаны проверять платежеспособность, и даже есть определенные правила, согласно которым, если более чем 50% доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то в этом случае выдача таких кредитов становится для банка более дорогим удовольствием, и там нагрузка на капитал для банка увеличивается. Есть правила Центрального банка, но то, что происходит сейчас, это, конечно, очень большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они просто, знаете, зашкаливают. Совсем недавно вот на мероприятии Сбера мне Герман Оскарович Греф докладывал, сказал о том, что вот по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиванию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 миллиардов рублей. Это, конечно, приобретает такой очень серьезный размах. Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги во время Второй мировой войны на наших союзников, в том числе Великобритании. Фунт стерлингов печатали и распространяли для того, чтобы подорвать экономику Великобритании. Но вот примерно то же самое сейчас происходит на Украине по линии вот этого жульничества. И, конечно, нужно дисциплинировать эту ситуацию, нужно обратить серьезное на это внимание. Вот кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн прямо немедленно. От 50 до 200 тысяч рублей надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. 200 тысяч и более, это точно нужно растянуть хотя бы на несколько дней. Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной Думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать вот эти решения, связанные с нагрузкой на капитал, в отношении тех банков, которые дают вот такие необеспеченные кредиты. Но надеюсь, что все это приведет к искомому результату. Здесь есть еще одна проблема.
о которой мне председатель Центрального банка докладывал, и МВД открываются карты на людей, которые вроде в этой схеме жульнического участия не принимают, но потом, когда у граждан деньги выманивают, их сначала переводят на карты посреднические, так называемые, а потом уже мошенники оттуда деньги сдирают своих жертв. А те, кто открывает эти карты, они вроде как ни при чем, они в этом участие не принимают. Но есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками этих преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах. Формально вроде ничего не делают, но они понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение, и уголовная ответственность за такую деятельность определить. Я сейчас не говорю, что это решение, но вот в этом направлении, безусловно, нужно быть. А если у вас знакомые, которые, может быть, сами пострадали тоже от телефонных мошенников? Нет, таких знакомых у меня нет, но есть, правда, люди, точно знакомые мои, которые мне сообщали, что им звонят, им звонили. И когда видимо, будут звонить, судя по всему. Может быть, и будут звонить, но как только они слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные в конечном итоге с какими-то действиями, они сразу кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом. Владимир, что часто такие незнакомые голоса звонят из колл-центров, которые находятся на территории Украины. И замечено, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. Вероятно, в этих колл-центрах просто свет пропадает. Может быть, мы эти колл-центры можем внести в список приоритетных целей? Нет, в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решения, но эти центры, мы на них боезапасы тратить не будем, ни к чему. Нужно принимать соответствующие решения внутри России, в соответствующих инстанциях, в Центральном банке, в правительстве Российской Федерации и в органах внутренних. Дима, мы с тобой не подумали, мы смотрим Кира Сергеевича. Говорили, упоминали Украину. Это лежит другая Украина, вот прям тоже в центральном секторе. Дайте микрофон. Уважаемый Владимир Владимирович, я Меркулова Галина, я заместитель руководителя медиаресурсов международного общественного движения «Другая Украина», представляющая интересы миллионов граждан Украины, как непосредственно на Украине, к сожалению, пока еще подконтрольной киевскому режиму, так и в России, странах Европы, мира, где открыты 55 наших организаций. Общественное движение «Другая Украина» считает единственным способом спасения украинцев от преступного, нелегитимного режима Зеленского, узурпировавшего исполнительную, законодательную и судебную власть, это воссоединение украинского и российского народов. И вот наш вопрос. При каких условиях вы готовы начать переговоры с Киевом? Если не с Зеленским, то с кем? И еще один важный аспект такой. На Украине сейчас не просто нападки на русскую православную церковь, а она практически изгнана. Как вы относитесь к этому факту? И не считаете ли, что позиции РПЦ подорваны? Спасибо. Значит, прежде всего, это по поводу нелегитимности режима. Я уже об этом говорил, и я так понимаю, что руководители, идейные вдохновители этого движения, организация, это организация, да, другая движение, да, это, видимо, Виктор Медведчук, да, мы с ним практически не видимся, но знаю, что и он тоже так считает. Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз. В Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти, это представительный орган власти, Совет, то есть Рада, полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения. Это, повторяю, Рада.
В чем проблема для Украины? Я понимаю, что вы в курсе этого. В том, что государственное устройство на Украине таково, что органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, там, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов власти и силовых структур. И все, что они делают, исполняя его приказы, они значит, что они соучастники этой противоправной деятельности. Это первое. Теперь условия начала переговоров. У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. Но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти наши тезисы изложены Российской Федерацией, в том числе в июньском моем выступлении перед руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот там все сказано, нет смысла повторяться. Да, значит, если не с главой режима, то с кем, если он сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии этого сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально-юридический вопрос. Внутри могут организовать как хотят. Но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документов, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти. Вот и все. Там еще про РПЦ был вопрос. РПЦ. Вы знаете, что происходит с РПЦ, это вообще уникальная вещь. Просто уникальное. Ведь это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется. Вы сказали, разрывают. Да, так и происходит. Но это, они даже, понимаете, дело в чем? Они ведь даже не атеисты. Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. Ведь они, этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквах тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без рода, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам, и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Ну, это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеют отношение к православию, дадут им оценку. Давайте еще пару-тройку вопросов зал дадим. Я не могу не дать вопрос по радио Пурга.
Здравствуйте, радио Пурга, Чукотский автономный округ. Анастасия Лаврентьева меня зовут, спасибо большое за эту возможность. Я вот смотрю на мониторы, где показывают актуальность тем для регионов, и получаю подтверждение тому, что мой вопрос действительно актуален, волнует многих жителей нашего региона. Вопрос касается связи и интернета. Владимир Владимирович, у нас на Чукотке скоростной интернет есть только в столице региона. Это один единственный город. Все остальные жители региона не получают тех прелестей и важности, которые предлагает нам интернет. Ну, мало того, что развлечения, госуслуги, банковские услуги для бизнеса, они тоже недоступны большинству жителей Чукотки. Помогите как-то решить вопрос с устранением цифрового неравенства, если это возможно. Да, ну, здесь много говорить не стоит, потому что у нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развитие спутниковой группировки и так далее. Особенно это касается этих самых спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Все это, безусловно, будет делаться. У нас, сейчас не буду говорить, они широко известны, эти данные открыты, каким темпом идет работа по этому направлению, и соответствующие ресурсы выделены, намечены. Никаких сбоев здесь не будет, мы будем идти по этому плану. Очень рассчитываю на то, что и жители отдаленных регионов, в том числе и на Чукотке, будут в полном смысле пользоваться всеми прелестями современной цивилизации. Для такой страны, как наша, это чрезвычайно важно, потому что люди работают все больше и больше удаленно, и образование получают удаленно. И здесь скоростной интернет имеет принципиальное значение. Безусловно, будем это делать. То же самое. Давайте Александр Гамов сидит на первом ряду, один из патриархов отечественной журналистики. Спасибо огромное. Сайт, радио и газета «Комсомольская правда». Вот, ну и команда Путина. Я сегодня сижу с девушками, Юлия и Марина, меня приняли в свою группу. Вот. И сегодня об этом не говорилось. Мне бы хотелось, прежде всего, поздравить нас всех и вас, Владимир, сегодня, по-моему, по моим прикидкам, 20-я пресс-конференция, хотя коллеги пытались меня поправить, что 21-я. И в мире нет еще такого формата, и дай бог, чтобы он у нас продолжался как можно дольше и дольше. Вот вопрос у меня такой. Вот, вопреки прогнозам скептиков, президентская программа «Время героев» не стала проектом сиюминутным. Для галочки она работает. Вот вы лично какие надежды возлагали, оправдались ли они, возлагаете сейчас? И еще вот последние вот буквально дни, часы у меня родился такой еще вопрос. Почему мы недостаточно бережем и охраняем своих героев? Я имею в виду не только гибель генерала Кириллова, о которой здесь сегодня вскользь говорили, но и масса было случаев, когда обижали наших участников СВО, и, собственно, правоохранительные органы становились на стражу, справедливость восторжествовала, мы много об этом писали. И еще о времени героев, о программе. Я представляю героическую газету «Комсомольскую правду», которая и в Великую Отечественную была фронтовой, и сейчас она фронтовая, наши военкоры мужественно работают. Мы там с 2014 года выпускаем КП Луганский, КП Донбассе, Донецкий. И в следующем году нам 100 лет, 24 мая 2005 года. И просто вот меня коллеги просили передать вам приглашение, чтобы вы пришли к нам. Здесь вот Михаил Петров рассказывал, как торжественно отметили 120-летие ТАСС, вот, и наградили их орденом. Мы вас ждем 24 мая, вот, часов 12. Спасибо огромное. Придете, Владимир? Я постараюсь. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Комсомолка – это часть жизни. Это часть жизни многих поколений наших граждан, с которой люди утром начинали, с которой люди утром свой день начинали и начинают.
в течение дня обращаются к комсомолке. Комсомолка становится все более и более современным средством массовой информации, во всех информационных средах работает и так далее. И является таким устойчивым, надежным, объективным средством массовой информации. Я вас хочу поздравить с результатами этой работы и спасибо за приглашение. Что касается платформы «Время героев», я уже говорил, эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО в Петербурге, когда я посмотрел на них, и просто буквально посмотрел и подумал, вот они, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея создать вот такую платформу. Не буду скрывать, я приехал, когда в Москву, изложил, попросил коллег по администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название этой платформы «Время героев». И, на мой взгляд, очень удачное это название. В первый поток мы набрали 43 тысячи заявок поступило, 43 тысячи. Естественно, отбор очень серьезный, 83 человек мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности в главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств. И я вот на съезде «Единой России» говорил, и сейчас еще повторить. Конечно, все достойны, все наши ребята, которые сражаются за Родину, не жалея своей жизни и здоровья, они все достойны. Но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они хотели бы себя видеть. Повторяю еще раз, и образование нужно, и опыт нужно. И вообще это все-таки одно дело воевать за Родину, да, а другое дело работать с людьми. Нужно иметь и к этому определенный талант и склонность. Понимаете, это все-таки разные деятельности. И нам нужно из этой среды выбрать подходящих людей, которые хотят и могут там работать в этих областях. И промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята. Сейчас у нас уже идет второй этап, то есть отбор на второй этап, уже 15 с лишним тысяч заявок поступило, они будут, сбор будет продлен на следующий год, да, по-моему, в середине января, там, или февраля, во всяком случае, работа идет активно. По первому набору работа продолжается, но уже многим сделаны предложения, многие уже даже работают, и руководителями регионов даже некоторые назначены, чему я очень рад. И в бизнес попадают, и попадают в органы власти управления всех уровней, и регионального, местного, и федерального, и в крупные компании попадают. И вот хочу повторить то, что было мной сказано на съезде «Единой России». Вот я был недавно в центре реабилитации, смотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то и без ноги, и без руки. Но вы знаете, что я хочу сказать? У них глаза горят. Они хотят, готовы работать и работать активно. И они могут это делать. Современные средства реабилитации, именно современные, позволяют все это делать практически без всяких исключений. И скидок на здоровье, на ограничения по здоровью. Надо им только помочь. Один, повторю это еще раз, я запомнил его лицо, он говорит, да, я понимаю, что здесь образование нужно, опыта у меня нету, ни образования должного, ни опыта, но я хочу. Вот такие люди, они и нам нужны. Те, кто готов и хочет работать. Им нужно только помочь, найти и помочь. Знаете, я когда приходил в секцию по дзюдо, сейчас мне в голову это пришло, нам тренер Рахман, то есть нам в свое время сказал, подтянитесь кто сколько может. И некоторых не взял, кто подтянулись больше, чем я. Мы потом, уже через несколько лет, спрашивали, Антон Семенович, а почему так вы? Вот там ребят мы не взяли, а вот нас мы поменьше же. Знаете, что ответил?
мудрый человек, а потому что вы делали до последнего. Руки дрожали, понимаете, подбородки тянулись. Вы прямо старались во всем. А там кто побольше вас там смотрел, что вы столько. Они подтянулись спокойно, а могли бы еще. Они не боролись. Они не отдавали себя. А вот эти ребята отдают себя целиком. Они хотят. И надо им помочь, надо их поддержать. Да, но это очень важный вопрос. Да, я понимаю. И вы правы. Ну, что можно сказать? Во-первых, нам эти попытки, они не первые, они известны. Устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Я уже говорил о вашем американском коллеге, и на журналистов покушение, на общественных деятелей покушение. Значит, достаточно вспомнить только убийство Дугиной, да? Ну что это такое? Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проходов. Да, вы знаете, я хотел бы вот в центральной, правой части центрального сектора, я там увидел весьма популярного молодого блогера. Это середина где-то, вот правый он стал. Да. Нетрадиционные гости у нас. Well, this is an unconventional guest. What do you mean, unconventional? Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Влад Бумага, я известный видеоблогер. Мои соцсети насчитывают более 80 миллионов подписчиков. В основном это молодежь, и, как нам известно, молодежь сейчас в интернете проводит очень много времени, в среднем от 5 до 8 часов каждый день. Половину от этого времени они проводят за просмотром видеоконтента. А я, в свою очередь, как и многие другие авторы, мы занимаемся активным развитием наших российских платформ, например, таких как ВК-видео. Да, эти площадки сейчас не такие большие, но демонстрируют хороший, уверенный рост и предоставляют действительно качественный сервис. И в связи с этим вопрос, зачем блокировать YouTube, если наши площадки и так хорошо справляются? Они конкурентоспособны и предлагают отличные условия, альтернативы для авторов. Тем более туда можно выкладывать контент и транслировать наши идеи и смыслы на более широкую аудиторию, чем только на русскоязычную. Еще один важный вопрос. Как я и говорил раньше, меня знают и смотрят практически все дети нашей страны. Скажу больше, я и сам в этом году стал отцом. Да. Спасибо. И поздравьте вашу жену. И вот скажите, я как человек, фактически на чьих видео растет целое поколение, какие ценности я должен транслировать аудитории? Или, может быть, что я точно не должен транслировать аудитории? И скажите, вот как вы считаете лично, какие идеи и смыслы должны быть во главе у молодежи? Так сказать, дайте напутствие, мы возьмем на заметку и будем работать. Спасибо. Первое по поводу торможения YouTube. Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Ну, что происходит? Для того, чтобы здесь заниматься вот тем, чем вы... Да, извините, сначала Влад Бумага, это ваш псевдоним? Это моя фамилия настоящая. Да. Отлично. Значит, Бумага в известной игре сильнее камня, поэтому я вас поздравляю с 80 миллионов, вы сказали, да? Ну, это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы, я вас с этим поздравляю.
Это первое. Второе, что касается торможения. Дело в чем, что Google, да, он же хозяин YouTube, да, он когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие дочки в России, юрлицы, которым он платит, создавал, значит, сервисы соответствующие создавал, которые надо обслуживать. Вот создав эти дочки, он работал с ними. После того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google практически перестал или сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники. И таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Это первое. Второе, YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. Что имею в виду? Ну, вот в поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему. Культура, музыка, а там вместо культуры и музыки вырезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют никакого отношения, так, являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. И это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. Контролирующая организация предъявляет претензии. И правильно делает. Поэтому они должны выбрать. Или они соблюдают наши законы и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране. Но тогда там пусть работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами Российской Федерации. Ну а то, что вы сказали, святое место, как у нас говорят, пусто не бывает, конкуренция растет, и ВК, и Телеграм, и Рутюб, все развивается. И поэтому, если Google и YouTube, значит, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, так, то и проблем не будет. Но теперь по поводу того, на чем воспитывать, как это делать, чего не делать. Знаете, я уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Просто вы и такие люди, как вы, особенно вот теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. Это ответственность перед своим ребенком, перед его будущим и страной, где ваш ребенок будет жить. Вот это чувство ответственности вас сориентирует. Вы люди умные, современные, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю. По поводу того, что является полезным для наших детей на будущем, а что является вредоносным или недопустимым, и с чем вам нужно бороться. Не по моему указанию, а по зову сердца. Спасибо. Давайте, может, еще парочку. Я незаслуженно абсолютно отделил вниманием. Вот я вижу ТВ-3. Давайте ТВ-3. А вот можно секундочку прервать? Поскольку мы про детей говорили, обман семей с детьми. В чем заключается обман семей? Видимо, не про пособие. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова. Деловая газета «Татарстан», «Бизнес онлайн», «Да, снова Татарстан». Сначала хочу вас действительно поблагодарить от имени Казани, что ей выпала такая честь проводить саммит БРИКС. Но вопрос мой, как вы понимаете по плакату, совсем о другом. В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей, которые мечтали о своем доме. Они взяли ипотеку с господдержкой, льготную ипотеку, но дома им так и не построили. Так вот, расскажите, пожалуйста, будут ли помогать обманутым ИЖСникам, как когда-то помогали обманутым дольщикам? Получается, сейчас люди продолжают платить ипотеку фактически за воздух, при этом государство продолжает перечислять банкам господдержку,
поддержку фактически за те дома, которые не существуют. Когда же все-таки будут помогать людям, а не банкам? Послушайте меня, дело совершенно не в банках. У нас создано... не уходите, пожалуйста, оставьте. У нас создана, значит, соответствующая система искровых счетов, куда люди, если они берут ипотеку, значит, они перечисляют деньги на искровые счета, и эти деньги являются замороженными до тех пор, пока люди не получают свои квадратные метры. Куда они эти деньги? Нет, тут дело про ИЖС, то есть дома. ИЖС то же самое. Ну вот на тот момент ИЖС у нас полностью попадает под ипотечное кредитование, значит, на селе, как сказал, 3%, значит, и в тех 110 в прошлом году и 105 миллионов квадратных метров, которые мы построили, 50% ИЖС, 50%, это вообще прорыв. Но деньги должны быть на искровых счетах. Куда люди перечислили эти деньги? И зачем, если это не на искровых счетах? Я вообще не понимаю даже, о чем вы говорите. Ну вот такой случай у нас случился в Татарстане. Сотни семей действительно оказались в таких ситуациях. Я вам тут вот тонкости не скажу, я знаю, что не ради... Послушайте, ну как вас зовут? Елена. Лена, но эти тонкости имеют значение. Давайте обязательно... Искровых счетов там точно не было. Послушайте, а как же они, Леночка, это может иметь отношение к тому, что делается с деньгами наших граждан, когда выманивают у них деньги с их счетов. Давайте с этим обязательно разберемся, потому что на этом конкретном случае надо будет, значит, проектировать его на другие возможные случаи подобного рода, и придется расчет это мошенничество. Я даже не понимаю сейчас, о чем вы говорите. Дайте, пожалуйста, нам более подробную информацию. Хорошо, Лена? Это чрезвычайно важная вещь, потому что дело в чем? Дело в том, что вот у нас недостроенность еще жилье, да? Но я что могу сказать, что вот те деньги, которые пришли на искровые счета, а их в общем объеме почти или даже чуть больше 7 триллионов рублей. Это больше, чем 65% от того, что собрано и что нужно для того, чтобы достроить жилье, которое профинансировано, по сути, гражданами в 2025 году. Я почти гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено. И никто без квартир не останется. Потому что задел сделан, деньги есть на этих счетах, они защищены. Если речь идет о каких-то случаях без использования искровых счетов, дайте, пожалуйста, эту информацию, с этим надо разобраться. Спасибо. Да, мы возьмем эту информацию. Вот ТВ3 мы хотели дать слово. Турция здесь. Да, ну, извините, сейчас. Давайте Турция. Обязательно, сейчас обязательно к вам вернемся. Али Джура, агентство Анадолу. Господин президент, Израиль нарушает международные права, убивая десятки тысяч людей, в том числе детей, в Палестине и Ливане. Сейчас Израиль пользуется ситуацией в регионе, чтобы оккупировать Сирию и нарушает ее суверенитет. Как вы прокомментируете действия Израиля и в целом о регионе? У вас был разговор с президентом Эрдоганом? Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Эрдоганом. Я уже не помню, когда мы разговаривали с ним последний раз, но мы, конечно, обсуждали и ситуацию в регионе, на Ближнем Востоке. Отношение президента Эрдогана и Турции к происходящим на Ближнем Востоке событиям всем хорошо известно, и наша позиция хорошо известна, и по Ливану, и по Палестине. Мы считаем, да, наша позиция, она не подвержена какой-то конъюнктуре текущей. Мы всегда так считали, и сейчас полагаем, что решить палестинскую проблему можно только убрав причины ее возникновения. Было принято решение
Советом Безопасности ООН в свое время о том, что должны быть образованы два государства – Израиль и Палестина. Израиль создан, Палестина фактически до сих пор так и не создана. В этом вся проблема. Больше того, со стороны Израиля продолжается и так называемая незаконная поселенческая деятельность. Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это сделали практически на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Здесь и добавить нечего. То же самое касается Ливана. Что в отношении Сирии? Мне думается, что скажем откровенно, Турция делает все для того, чтобы обеспечить свою безопасность на своих южных рубежах в ходе развития ситуации в Сирии, создать условия для возвращения беженцев со своей территории на другие территории Сирии, которые сконцентрированы на территории Сирии под контролем, находящейся под контролем фактически Турции. Отодвинуть, может быть, курские формирования там от границы, но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. И можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий, это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью. Вот уже эта линия на голландских высотах, всем хорошо известная линия. Израиль продвинулся по фронту на 62-63 километра, на глубину до 25 километров. И он вошел в укрепления, которые были созданы для Сирии еще Советским Союзом. Это типа линии Мажино. Там такие, знаете, серьезные укрепления, по-настоящему. Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, уже, по-моему, несколько тысяч там. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются там усиливаться. Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. И это уже тогда будет другая проблема. Если все, что происходит, приведет к дезинтеграции Сирии, то тогда это вопрос, которые должны будут решаться местным населением в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и с правом наций на самоопределение. Это сложный вопрос, это не для сегодняшнего обсуждения. У Турции, конечно, мы знаем, такая длящаяся уже десятилетиями проблема с рабочей партией Курдистана. Надеюсь, что никакого обострения не будет, но некоторые политические деятели Европы совсем недавно, совсем недавно на встречах говорили, что вот после Первой мировой войны курдам обещали собственное государство, их обманули и так далее. Но вот курдов в этом регионе, это в Турции, сколько там миллионов, там, не 1,1 миллиона, да, в Иране, в Ираке, компактно проживают, сколько там курдов, да, лучше меня знаете, минимум миллионов 30-35. Да? Вот это серьезная курдская проблема, и курды серьезные ребята, серьезные бойцы, вот, Мемич, по-моему, оставили, но бились до последнего. Они так и делают. Значит, и нужно решать как это курдскую проблему. В рамках Сирии при президенте Асаде нужно было это решать. Сейчас нужно решать с теми властями, которые контролируют
территорию Сирии. Нужно и Турции как-то обеспечить свою безопасность, мы это все понимаем. Это не для сегодняшней нашей встречи, чтобы не терять время. Я просто хочу сказать о том, что проблем будет много, но мы на стороне международного права и за суверенитет всех государств при соблюдении их территориальной целостности, имея в виду и Сирию, в том числе имея в виду и позицию по этим вопросам действующих властей, которые контролируют сегодня территорию Сирийской Арабской Республики. Мы в этом смысле, мы на их стороне. Мы, кстати говоря, с ними в контакте. Мы в контакте со всеми группировками, в том числе с основными, которые сейчас в Сирии контролируют ситуацию. Вы все-таки обещали ТВ-3, тем более военкор. Извините, да, пожалуйста. Что была программа на ТВ-3. Сначала коротко, просто бойцы просили передать слова благодарности. На прошлой неделе вы встречались с членами СПЧ, поддержали идею о создании Федерального музея СВО. Вот сохранение исторической памяти, особенно в креативных формах, это и есть наш медиа-орешник вот в той информационной войне, которую пытается Запад с нами вести. А от питерцев отдельно слова благодарности за присвоение высокого почетного звания гвардейский нашему легендарному ленинградскому полку. А теперь вопрос по поводу фонда «Защитники Отечества». 1,5 года он работает, созданный в апреле 2023 года вашим указом. Вот в этом году вы оцениваете как работу фонда по 5-бальной или по 10-бальной шкале. В следующем году какие основные задачи вы перед фондом ставите и главный критерий эффективности фонда для вас? Вот Садитесь, пожалуйста. Значит, что касается работы фонда «Защитники Отечества», по-моему, он в июне был создан, не в апреле, в июне, ну, неважно это. Да, ну, начал работать, да, в июне. Да, он тоже был создан после, знаете, когда, после того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые у нас были до сих пор, и ребят наших, которые нуждаются в этой помощи, и получили тяжелые ранения, инвалидность, и семьи погибших наших героев. Обычных мер поддержки недостаточно. Нужно создавать какой-то отдельный механизм, отдельный инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооруженными силами. Фонд «Защитники Отечества» для этого был и создан, для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства. И причем неформального внимания, а именно индивидуального подхода к каждому человеку, к каждой семье. Фонд для этого был создан. With the army, so the Defenders of the Fatherland Foundation was established for this sake. When they leave the military service, they still need the attention and care from the government, and it should not be formal, it should be targeted, individual, to each family, to each fighter. So this is the statutory goal of the foundation. It has to resolve social and welfare issues like allowances, payouts, receipt, prosthesis and artificial limbs, supply for those who need that, and they procure the entire service, not just the limb. And it is they have been carefully pre-selecting the prosthesis types and post-operation care also is part of what they work on. Still, some of the patients have to travel far and wide across the country, and they have to resolve that. I talked with Anna Evgenievna Tsivilova, who has told me that now the requests start coming from the fighters with respect to
future employment, which is very important, and also about practicing sports and participating in cultural events, and this is so good. So it means that we are seeing a change for the better, which is very good. But, you know, future employment is the overarching objective of ours, because those servicemen and ex-servicemen are so enthusiastic, and they want to be trained for a peaceful life, or sometimes they can stay with the military and work at the draft commission offices, and they may move to the IT industry or work in sports, in military or civil sports. There's a great number of opportunities given the level of technological advancement and individual wishes. And overall, they have been successful. There are still some issues, and some issues remaining, but some of the people working there were directly related to the military operation. Those might also be widows of the fallen fighters, or mothers of those who still are on the battlefield. So these are caring, non-indifferent people, and the servicemen that came back from the front line also work in that foundation. This is why it is efficient in its operations. I didn't want to allow the director of the foundation, Civilova, to become part of the defense ministry, but I ceded to the proposal of Belarus, of the defense minister, who said that he believed that for the sake of a seamless process that is needed, because part of the servicemen will be under the defense ministry. Some of them are on the front line, and others have left the army, so we need this seamless mechanism. If I'm not mistaken, it was in summer when we established a special social center under the Ministry of Defense, together with the Defend of Fatherland Foundation. They work under a single window system, where people, those who remain in the Ministry of Defense and those who have left the pyramid of the ministry, get united and work on the two tracks. On the whole, there are lots of problems, but we try to fine-tune this work. As you know, they also participated in the elaboration and development of decisions. Previously, everyone received 3 million for small injuries, even for small scratches, and those who were severely injured, entailing a disability, also received the same amount of compensation, and fighters themselves requested that the system might be changed, and we started paying those severely injured 4 million rubles. But when I was receiving these reports, I saw that those soldiers who were severely injured and got disabled previously got 3 million people, and after that the changes were made, meaning that those who had been injured before were underpaid, and we fine-tuned the system, and those who were injured previously and earlier received 1 million more. I see that Ksenia raises her hand. Mr. President, Ksenia Sobchak, you touched upon a very important topic, the topic of single window and the capabilities of the Ministry of Defense. I would like to offer a different
perspective to this question. We, stars of the show business, journalists, and those who are indifferent, implement various projects. In particular, for more than 2 years, we've been involved in a large-scale project offering assistance to those people from Belgorod and Kursk regions, our compatriots and co-citizens who were affected by the attacks of the armed forces of Ukraine. We have provided assistance to hundreds of people, and I believe there are many people who are indifferent. What do you think? How could we provide assistance to those people and establish a single window in order to bring together the civil public initiatives and the state work of the state structures and bodies that already exist? I'm talking about voluntary work that could be provided via a single window system on all tracks, because we face difficulties with employment in the new regions, problems with receiving places in the kindergartens, and other problems that families with children are facing when they relocate. Would it be possible to establish a single window system for civil initiatives? Thank you. Well, first of all, thank you very much for all your efforts. It is a tremendously important thing when we provide assistance to very specific persons. Second, when volunteers provide such assistance, and I would like to thank all volunteers without any exception. They risk their lives. There are losses among volunteers, unfortunately. But when they work, they reach out to a specific person, and they have a better feeling of where the government succeeds and where something fails. So as I've already mentioned, with regards to the Kursk region, there is a program aimed at restoration of the Kursk region, and funds have already been allocated, and same happens in other borderline regions, in the Belgorod and Bryansk regions. No one be left unattended. But you probably have a better feeling for that, and I will think about how to proceed on myself, and I'll request our bodies, the Ministry of Defense and the Governor. I'll ask them how we can pool these efforts. We could establish a single window system, or think of a different instrument in order to coordinate the efforts. Thank you, Ksenia. I don't have an answer right now, but I agree with the problems that you've raised. The topic of special military operation, I suggest that we continue taking questions about the support measures for the family members of those fighters. There have been requests for assistance in finding those people who are missing now, people with whom any connection was lost, or with those people who, according to the information received by their relatives, were imprisoned. Would you give an instruction to collect information about those people? Could we fine-tune this system for informing the families of servants, military servants? It is a very sensitive issue for many people. It's one thing when a person is fighting on the battlefield. God save him. There are various types of payments. We are talking about big amounts of money. There are so-called travel expenses for those servants who were sent to the borderline regions, to the regions of the special military operation before the hostilities broke out there, so they were paid the so-called travel expenses. Since they receive allowances for participation in the hostilities on the front line, and there are small differences in these allowances. But as a person disappears, then we should provide assistance and support to their families.
Ministry of Defense is aware of this problem, and at least two things need to be done on this track. First, what we need is to reduce the time for taking final decisions when there is no information, when families no longer receive the payments and the allowances because there is no person, he doesn't participate in defensive or offensive campaigns and doesn't receive the respective allowances. So the family doesn't receive the financial support. And together with the government, the Ministry of Defense have to take a different decision. What could be done in order to provide at least some of assistance to these families? Maybe some payments for children. And we should take the decision regarding the temporary measures, and we also need to accelerate the decision-making process, the process of making the final decision. I'm not going to go deep into details, but the Ministry of Defense is aware of this problem. We've been working for more than 3 hours. There are lots of questions. Shall we try with a small blitz? Yes. We'll start with the following question. When you conduct meetings, sometimes officials ask you instruction to initiate some work. Well, don't be angry with the officials. The decision-making process is a complicated one. And when they reach out to me, then normally it is about the problems or questions to which there are different attitudes. Some colleagues believe that it should be addressed from one perspective, others offer a different perspective, and instructions are needed in order to see which way to choose when there is a difference in opinions. Then colleagues come to me, and at a meeting they ask me to take the final decision. And they ask instruction to make sure that nothing is forgotten, that a clear final decision has been formulated. And there are some bureaucratic tricks. When everyone agrees, it needs to be enshrined on paper to make sure it is a regulatory document. A second question, with whom of those who have passed away already or those who still live today you would like to have a cup of tea? Well, from those living today, I would like to have more time to spend with my relatives, with members of my family and my friends. I would like to have more opportunities to drink a cup of tea with them. As for the world leaders who have passed away already, I've had contacts, not so close contacts, but nonetheless, for quite a long time, I had contacts to Mr. Kohl, the German Chancellor. He was a world-scale figure, not only due to the fact that he was a corpulent man, but also thanks to his beliefs. After my very first meeting with him back in 1993, and for a long period of time, after he no longer was German Chancellor, he sometimes regularly, not quite frequently, but regularly came to visit me, and it was my distinct pleasure to talk to him. He was an important figure of his time. He had done a lot for his homeland, for the German people, and he was a real world leader, and I still have warm memories of many of our conversations. They were useful for me, and it is no exaggeration. They were useful. He was a very President of France, Chirac, was a very interesting personality. He has encyclopedic knowledge. He knew everything, whatever you asked him. And he had his own opinion on anything, and he stuck to his opinion. He was a very gallant and polite man, and I learned a lot of
from him. I learned a lot from Kohl and from Chirac too, his manners in particular. A bit different sort of personality, but nonetheless a very warm person was Berlusconi. Just as Chirac, he accomplished a lot for development of Russian-Italian relations. Regardless of what's happening right now, we feel some affinity to Russia among the Italian population, just as we feel the same affinity to Italians. They've all made a large contribution to the development of our bilateral relations and to the world policy, and it was interesting to talk to them. They were true personalities. They had their own opinion, and they were focused on achieving best possible results for their own countries and strengthening the sovereignty of their countries. Even now I have many friends in Asia. I've mentioned the friendly relation with China and India, and have warm relations with Prime Minister of India. So I have people to talk to. But just as any human being, those are my family members who are most important to me, and I have some friends from my childhood. I have a semi-question or request for advice. Do you have any banking investments? If so, I used to have a deposit in Sberbank, but when Bank of Russia fell under sanctions, that was the first financial institution, I transferred my money there as a demonstrative act, and I put my salary there. So did Elvira Nabiulina tell you about the interest rate tomorrow? I think it's interesting not only for Valery Simonov, who wrote from Pskov region. No, she does not tell me the interest rate. She possibly does not know herself, because they're discussing it at a meeting of board of directors, their own party meeting, and during the discussion they take the final decision. However, I hope that will be a well-balanced decision that will be in line with the challenges of today. The forecasts of Vladimir Zhirinovsky for the situation in Middle East and the Caucasus are coming true. Will other forecasts of Mr. Zhirinovsky come true? Naturally, I knew Mr. Zhirinovsky very closely. He was not a fortune teller, but he was a person that was larger than life. And he did it remarkably. He was a polymath. He was well trained. He was actually a specialist trained in Middle Eastern studies. He was a true expert. So what he said is indeed coming true, because he said it based on analysis of what was happening in our country, in the world. So he was forecasting the situation. It is indeed coming true. However, this is a forecast based on true knowledge and the experience that he had as a specialist. I suggest we go back to the Q&A question. Yes, we can do that forever. And we have 200,000 questions. I don't see what's written on your paper, but you've been raising your hand for a while now. A man in mask? Okay, you'll be the next. Okay. May I? Yes, please. Svetlana Shevchenko, Novosibirsk region. We are an agrarian and industrial region. We create value-added products. We export goods, but we have an acute lack of talent, especially young people. Despite the agricultural mortgage and development of agricultural lands, we lack people. What measures should be taken in order to preserve those who are already living in the village and to attract new generations there? That is a very important question. Agriculture is one of key industries of Russian economy. As I have already mentioned, it shows good growth rate of 3% annually. We are very happy with what is happening in the agricultural sector. I have already given the example. If I'm not mixing anything up, I can tell you that in 1986, the Soviet Union bought 35 million tons of grain.
Last year, we have exported 66 million tons. In 2000, we have already started to export grain. However, it stood at about 1.2 or 1.3 million tons, and now we have 66 million tons. It seems impossible, but it's true. Look, we are ranking as one of 3 major exporters of food in the world, and as for wheat, we are number 1. Last year we had a record crop of 148 million. This year we'll have 130 million tons. For the past decade, we've had more than 100 million tons. We have tremendous export capacity. We are fully sufficient in meat, and we're exporting meat. We have issues indeed with fruit and vegetable and milk, though we have a special development program. But we see growth everywhere. One of the most important questions is social issues in rural areas, that is culture, education, housing. We have a social and economic development program for rural areas. It has already funds earmarked for that. Possibly that is not enough, but most importantly is to improve the level of life, the standard of living for people in rural areas and their income. That will solve all other questions, I'm sure. We'll move towards that goal. As for talent, indeed one of key issues. Traditionally, even back in Soviet times, we've dedicated great attention to human resources, and now the work in rural areas is already a business. And it's very interesting. It requires highly trained professionals at different levels in biology, chemistry, agronomes, and so on, geneticists. For example, as for genetics, it is a very important science, but now it's developing in the interests of agri-produce. It's showing greatest growth. I think it's very interesting. And we should talk about not only at such events once a year, but we need to talk about all the time. And to create conditions for young talent to go into those sectors of the economy. As for the state, it will do everything that's needed to engage new students. And the producers should also do what's being done in other industries to create conditions, to create specially targeted programs for new students to find the pool of talent, to ensure their work at the production, and to engage them in hands-on internships. All that together will help. We promised to the journalist in the mask. I have already taken my mask off. I travel by subway. Andrei Knazev, Arguments of the Week from Uzbekistan, here as a volunteer and head of the studio of young students and bloggers, The World of the Young, Moscow. 45 years is the time I've spent in journalism. I started in Uzbekistan, and now here I see that paper journalism is dying out. Maybe such bloggers as Vlad Paper can help newspapers that are independent. They don't depend on the state or businesses. They depend on readers only. What do you think should be done for the weekly press not to go extinct? Because bloggers are not always smart, they're not always good. It's a short question. Now, another question that asks to many authorities, including Madam Zakharova, spokesperson of MFA, and she told me to go to Vladimir Putin, direct line. That's why I'm asking questions here. Many of our scientists and many people who see the future are telling us that within 10 or 12 years, the countries of Europe, Japan, the US,
the US and beyond the continent of America might land underwater, might be submerged in the water, and they will try to ask to resettle into our country, but they're against us. Maybe we should tell them ahead of time. It is a hypothetical situation, but there are such forecasts. I read a lot of newspapers, not some telegram channels and those liars and everything. That's my question. I don't know whether I should say it or not, but I'll tell you the story. You know, a famous joke, a family sitting around the table, and a small boy is saying, they're doing the crosswords, a word of 3 letters. His mom hits him on the head with a spoon. Why? The word is a house. And the father says, yes, you need to think about the house. So you were talking about some continents going underwater, and they need to think what would happen to them. But you need to think about home, not about... I was listening to you so attentively. You're so energetic, but let me finish, please. Thank you. Why am I saying that? Because those forecasts that you've mentioned, they're not just ephemeris calculations. These are done by serious scientists. They're saying that the permafrost will defrost, and that's a tremendous hazard to the environment. There will be greater emissions of carbon, more than all cars around the world, and if permafrost melts, that means that the coastal regions of Russian Federation might be jeopardized as well. We have villages and settlements that are being on stilts, put in permafrost. It's already melting. We need to think about that. As for our coastal cities, including St. Petersburg, keep that in mind. Yes, we've built the dam there. That was the dream since the times of Peter I. But we need to think ahead. What will happen to coastal regions? We need to think about our home, first and foremost. What about paper? Yes. Hold on a second, please. If someone is going to resettle here, we have 2.3% unemployment. Basically, no unemployment. We have labor migration and issues in connection with that. We need to think about that as well. If we have a tremendous inflow, we need to consider that, where to settle people. We are the largest country in the world in terms of territory. However, beyond the Urals, do you know how many people we have there? 12 million. That's not enough. We have territory to resettle people, but we need to think about the social and other types of infrastructure, about the rules. This is not just a idle question. You're presented with great pomp, but indeed the question is there. But we need to think about our domestic issues first and foremost. As for paper journalism and help from Vlad Paper, I'm sure that such people will support you because they're talking about paper journalism. I have a feeling that paper journalism would also find a place in the ecosystem and in changing landscape, just like a paper book. You still have, you can leaf through a gadget. You have better fonts, for example. Sometimes I use it myself. However, taking a book, a paper book in your hands, not just because you have pictures there, it's also interesting. This is also a piece of art, quite often. This is a piece of art in your hands. So paper journalism, sometimes taking a paper, Izvestia newspaper or Komsomolskaya Pravda newspaper, if you just leaf through it, there is also a certain pleasure in that. And I hope that those who do that will keep in mind. And I'm sure that there is interest from the public towards paper journals, but most important thing is the content. Whatever the vehicle
whatever the media. But as Vlad, the paper said, most important is the content. And if a paper has decent and interesting content compared to some internet foam. Let's talk about health. This is one of the topics that's of great interest for Russians. It's ranking number 2. Lack of doctors in clinics, lack of drugs, and so on. I suggest we connect to Irina Sychova from Nizhny Novgorod. Your question. Mr. President, good afternoon. My name is Irina Sychova. I'm from Nizhny Novgorod city. I have an appeal to you. Please take a look at our medicine that is free of charge, our healthcare. I would like to thank you for the renovated facilities of the clinics. Thank God they're being improved. However, the clinics are lacking specialists as well as GPs. Doctors are leaving for commercial clinics. What are we to do? We pensioners. I cannot sign up my father for a visit to cardiologist. The doctor receives patients only once a week. There is no electronic queue because the doctor is not fully employed at the clinic. You have to start standing in the queue at 5 a.m. to get to sign up for the visit. And the queue is standing outside till 7 a.m. Many elderly people cannot stand up to the test of that. We hope that you'll be able to look into that and sort this out. Thank you. Irina Sychova. Madam Sychova, the issues of healthcare are something we have to look at in a broader context. It ranks second in terms of importance, and the same goes for any country, for developed nations in particular, because there this issue sometimes is even more relevant. But we shouldn't think about them, we should think about ourselves, about home. So thank you for pointing out that the clinics are being renovated. It's a good sign. It means that something good is happening. We have a whole program dedicated to this matter. But the most important thing with the specialists, with the personnel, is related to the first stage of our healthcare system. You know, we've got the hospitals, and there the problem with doctors is almost non-existent, whereas in the first stage, the clinics working with patients directly are a weak link. And the most important thing is to organize healthcare across different regions of Russia. If we look at the use of beds in hospitals, we see that they are not filled throughout all the year, whereas the first stage of the healthcare system, the first stage has this problem. The thing is how we reallocate the burden and how we make sure that it's spread out evenly throughout the year. The healthcare ministry is trying to attract as many new graduates as possible to hospitals in rural areas and smaller towns and settlements. We're giving an additional 50 or 29,000 rubles as a premium to those young people who are willing to relocate to smaller towns, and we have seen 17.5 thousand influx of new specialists to rural areas, and we have to continue working on that, and we have to move at a higher pace than we are doing right now. Colleagues will probably help me. We'll jot all of that down, and we'll help you with your father, of course. Let's keep on medicine. We have
a smaller number of questions as compared to last year related to deficit of drugs. But there are problems for drugs on prescription. A pensioner from Kerch is writing that she needs drugs against cancer, but unfortunately drugstores cannot provide her with that because they're simply not there on her shelves, and she has to pay from her own pocket. And there is also a lack of saline solution. So people who've got diabetes, they are facing challenges with the supply of insulin. Rashida Iudinova writes to us that in Neftejugansk she cannot get insulin from hospital, nor can she buy it from a pharmacy. From Saratov region, a person writes that he has problems with insulin and also blood sugar test strips. So, Mr. President, what do you think of the current stages of our pharmaceutical industry, and how do we provide our patients with the medical care they need, in particular the drugs they need? This is a question of the utmost importance, just as the supply of medical specialists. Pharmaceutical industry is one of the most important avenues we're pursuing. When I was the chairman of the Russian government, that was back in 2008, back then we embarked on the path of building our own pharmaceutical industry. Back in 2008, we started talking about that. We drafted programs dedicated to the subject in 2009. The first programs were set forth. They bore different names, but the substance has always remained the same. And that substance is building our own pharmaceutical industry. I do not remember how much money we allocated back then. Pharmaceutical industry was being developed thanks to the government support, to a large extent, using the money earmarked from the federal budget. Whereas currently, our pharmaceutical companies, for the first time in history over the several last years, have started channeling their own money into research and development to the tune of dozens of billions of rubles, I think 40 billion rubles or so. They've got their own development programs. They are using their own formulas to create new medications. They are creating new chemical substances, which is a first in our history. We've come up with our own medications against cancers. St. Petersburg is one of the leaders in that field, and the same goes for insulin. As far as the blood sugar test strips are concerned, this is just a malfunction. This is a shortcoming on the part of the local organizations, because the money for all of these medications is allocated on a timely manner, so the procurement process has to go through smoothly. I'm going to talk to the leadership of the Russian regions. Everything has to be done on time. And of course, you need to take into account the requirements of the market. We have a special program dedicated to the development of the pharmaceutical industry, which is currently part and parcel of the technological leadership program. There is a special subsection within that project related to essential medications. By 2030, we need to supply 90% of our own medications, and as far as medical equipment is concerned, the figure is 40%. So we are making good headway, but of course we've got all of this big work cut out for us, and malfunctions do happen. I know that you have spoken about deficit of insulin. Well, actually we have enough of insulin. The same goes for saline solution.
I'm aware of that. I'm trying to follow all of that as far as saline is concerned. It's not about saline, it's about packaging. It has to be supplied on time. Two ministries, the Ministry of Healthcare and the Ministry of Trade and Industry, did not take the timely decision on the price of the packaging. And the price was not competitive for the producer, so they had to buy some of the packaging from abroad. Right now, the decision has been made, and I'm hopeful that these malfunctions will not happen in the future. But we'll have a look at all of that in future. Mr. Peskov, over to you. Yes, let's move back to the audience. You know, we won't get far this way. Well, let's not do it like this. You know, we'll be plunged into chaos and we won't be able to deal with that. I'm sorry. Ksenia Aksionova, Spas TV channel. You know, there's a person whom you have great respect for. That is the spiritual father, Father Nostrin. He said that we need to prohibit abortions, four-letter words, and we also have to bury Lenin's body. The first thing, the patriarch has said that abortions have to be prohibited because they only mutilate the bodies of our people. Secondly, you have spoken about the four-letter words. You said that it's basically invoking dark forces, and I would like to ask you about dark forces because right now Russia is plunged into renaissance of occultism, readily available pornography, and people spend more money on pornographic websites and extrasense and spiritualist than on anything else. And the third component is sparing Lenin. I'm not talking about the assessment of his activities, but about respecting the will of his family, because, you know, an embalmed body in a mausoleum is a godless tradition. What prevents us from burying the body of Vladimir Lenin? Well, I am confident that these are not the questions for the big press conference. These questions are very sensitive as far as abortions are concerned. Of course, we have to think about respecting religious convictions. They have to be protected, of course, on the one hand. On the other hand, we have to address the demographic issues, but we also have to think about the level of welfare of Russian families with children. We have to think about their future, and we also have to think about the right of women to make these decisions. This is a very sensitive matter we cannot address during the press conference. Nor can we address the issue of pornographic websites. You know, there are some people who are not happy with the fact that YouTube is being slowed down. I think porn's websites are visited all across the world. It's as easy as ordering, you know, a beefsteak on the internet. I think it's an issue not just for us, but also for everyone. What can our response be? You know, there can be bans and prohibitions, but you always have to come up with an alternative. You have to come up with something which is more interesting than a porn site. Like, so that you go for an alternative, because, you know, you've been to a porn site and now you have to go for something more interesting, more passionate, something that causes greater interest. But in Russia, in particular, we shouldn't make any step that would drive a wedge in our society. This is what I think.
But Ilya is correct, of course. I like him, and he told me that, and I listened to what he has to say. Let's move to the other sector. There's Kolesnikov. Yes, Andrei. Good afternoon, Andrei Kolesnikov, Kommersant newspaper. Good afternoon. Mr. President, it's been almost 3 years since the beginning of war. We've all changed profoundly. The war has changed each and every one of us. But what has changed inside you? Have you come to understand something about yourself? And another question, if you don't mind, maybe no one is going to ask that question. No one is asking it. Some time ago, Joe Biden, U.S. President, pardoned his son, Hunter Biden, who had been convicted for perjury and the course of buying weapons. Everyone has expressed their opinion on this subject, whereas you chose to keep mum. So what do you think about that? Can you comment on it? Sometimes, silence is gold. That's what they say. Sometimes it's better not to say anything. Thank you for the question, incidentally. As for the pardon Joe Biden gave to his son, even though he had promised not to do that. This is a very delicate subject. We've got examples in our country's history. We know this famous painting, Ivan the Terrible and his son. We know about this painting. Maybe that's a legend, or maybe it's not, as is probably what happened to Peter the Great's son, Alexei. What happened to him? Maybe it's a legend, maybe it's not. Or what happened to Stalin? This was not a legend. When Stalin refused to swap his son Yakov for the German Marshal Powell's, he said he would not swap a soldier for a field marshal. And back then, even surrendering into captivity was considered a treason. And, the nation was on the verge of not a defeat, but a total annihilation, I would say, of the entire nation. So it was a matter of life and death, of survival of the nation. And the measures and policies taken to win were rigid, tough, and sometimes cruel. And given that sentiment that was supported by Stalin, he wasn't able to save his son. He said what he said and he did what he did, and his son was executed in a concentration camp. And Field Marshal Powell's was used during the Nuremberg trial, and no one expected to see him when he entered the courtroom. With respect to Biden, he's a politician, so whether you have more of a politician or a human always is an important question. It turned out that Biden had more of a human being, so I wouldn't condemn him for that. And there was also part number one. Whether you have changed over the past 3 years. We all keep changing every day, every hour. All the visitors of this room, all the streamers, we are in a flux, and those 2-something years have been, a tribulation for everybody, for the entire country, and for myself. And we keep joking. Despite that it has been a trial. And
I almost ceased laughing, and I now joke much less. And there is also one more circumstance. I started improving the skills that I have in the search of key points and issues, and my concentration capability to resolve them. The opposite sector, I can see RBC news outlet. Will you pass the mic? Polina Himshashvili, RBC, as a follow-up on the question. You said that you now laugh and smile less. Could return to February 2022 would have changed your mind? Well, it is a hypothetical question. Had we had a chance to go back, looking with hindsight, knowing what is happening now, I would have thought probably back in 2022, I would have thought that the decision made in early 2022 ought to have been taken before, earlier. This is number one. And number two, well, we ought to have started getting ready for those developments in the special military operation before. And those the Crimean developments were kind of off the cuff, offhand, impromptu. And the 2022 also we started because we could not tolerate it anymore and wait for the situation to deteriorate further. And the Kiev authorities stated directly in so many words that they would not implement and fulfill the Minsk set of measures, and they claimed to obtain the WMD, and we figured out that we had been deceived with respect to the Minsk arrangements, and the massacre had lasted for 8 years, and they just dropped it aside. And we saw that the military stationing of those territories began, and the annihilation of all things related to Russia began, and we could not carry on like that anymore. They compelled and forced us. Had we known in advance what would happen, we would have prepared in a systemic, real, serious way. This is what I would have thought. Dear friends, we've been working for more than 4 hours. We've exceeded the 4 hours duration. Let's allow these colleagues. Ura, daughter, will you please stand up, lady? Pass the mic. Thank you, Mr. President. Ekaterina Lazareva, Ura News Agency. You have mentioned some of the European leaders. So I would ask the following. 2025, Russia will mark 80th anniversary since the victory in the Great Patriotic War, and you start inviting international leaders. Well, if we recall, this year France celebrated the Normandy Day, the Normandy landing day, and they didn't invite us. And the Auschwitz anniversary, liberation anniversary, also was celebrated. You were not invited. But have you submitted invitations to the former anti-Hitler coalition representatives to attend this future forthcoming anniversary? Is it important for you to see US, France and Great Britain represented? As regards inviting us to events, we do not seeking anything like that. We are fine at home, and we should strengthen ourselves, and this is the overarching policy of ours. And second, we will never forget the sacrifice suffered by our nation and brought to the altar of the victory. We will never forget that. And other countries naturally today are trying to pass that into oblivion. This is part of their anti-Russian campaigning,
But this is up to them. We will be glad to see everybody wishing to attend this glorious red letter anniversary. Well, I do subscribe some invitations, but it's principally the responsibility of Foreign Ministry. My position is that we'll be open to anyone wishing to attend. We'll be glad to see everybody, included the anti-Hitler coalition members who back then contributed considerably to the victory over the Nazi Germany. The United States and Great Britain with their northern convoys, and there were very many feats and heroes there, and some of the veterans have survived to date, and the British sailors were heroes. And when they disembarked in France, in the north of France, the Americans also acted in heroic ways, but their casualties and their participation, their contribution is not comparable to ours. And the Soviet Union lost 27 million, the United States 500,000 people only, the United Kingdom less than 400,000 people. In the First World War they lost 1.5 million. Conversely, so the contribution had different weights, but their participation was important. And but when I became president, we repaid everything. The Lend-Lease debt. Also, the Americans recovered that from us in full. And we have repaid that despite so many years. But we appreciate the contribution of the allies, and we'll be glad to share the joy of victory with them. We have lots of questions still. Let's ask someone in the room. Please don't make that much noise, otherwise I will conclude. Yamal, I can see Yamal wishing to take the floor. Mr. President, good day. Yamal Media, Zhazdin, and the Western countries have imposed more than 40. Well, I stopped counting, but, imposed 40,000 restrictions against us. But, our progressive development in the Arctic is something that they have a grudge against, and they actually say that their goal is to do away with the LNG projects in the Arctic. What do they fear so much? Why are they so much afraid? Will they be able to hinder our pace of development in the Arctic? Well, they fear competition, actually. This is why they use politics for unfair competition. Novatek is a well-known company that is not a global leader. Other companies and countries produce more LNG, but ours keeps growing, and they want to impede that growth. This is kind of unfair ways to restrain competitors, and this is bad for them if they fight competition like this with non-economic means. That they will lose their competitiveness one day. It may not happen tomorrow, but that will happen for sure if they continue in this vein. Have they been impeding us? Yes, they have. They have been putting handicap on us. Will they be able to kill it off completely? No. They will do damage to us. But we will find a way out supplying energy, given the fact that the demand for energy will keep growing in the global economy as it develops. This is the data of the global economic institutions and their opinion. So this product will enjoy demand in the global markets, and we will keep advancing our projects and increasing our share in the LNG market. And with respect to pipeline gas supplies, Ukraine has declined to extend the transit contract. It was Ukraine, not us, Ukraine
declined to extend the gas transit contract, despite the fact that they received $700 to $800 million per annum for gas transit. Now, the question is what is to be done about that, but this is not our problem. Ukraine has cut off our gas supplies to European customers and consumers. They've been eating from the hands of the West because they are not self-sufficient. They can live and wage this war only with the Western help, but at the same time the Ukrainians create problems for the Westerners, cutting off gas supplies. This contract will cease to exist. Okay, we can live with that, and Gazprom can live with that. And not long ago, our special services reported to me that sabotage actors were detained in Slovakia, and maps were found on them with energy facilities and installations spotted on their maps. So I received information just yesterday, so I would ask via the special channels to find out why so and what was happening, and because they wanted to commit terrorist attacks in Europe, because they've been fed by, they live off the West, and now they kind of start perpetrating terrorist attacks in Europe. But our option is to cooperate, and we will attain our goals. So space exploration, and BBC, I also see BBC, you will be able to attack us shortly. You keep attacking us, and we just defend ourselves. Thank you. I represent the Chinese television, but you look very much the Chinese people of ours. I feel that, but I'm a Russian citizen, despite the fact that I'm considered a foreign journalist. Let me start with a question from the state television of China, CGTN. Thanks to them, I'm employed, and so the question is, the program is titled Outcomes of the Year, and in the course of that year, you kept saying that the Chinese peaceful and peace-building initiatives are, I don't remember the exact quote that you said, that they're more workable and feasible than all other things by other intermediaries. If we cast everything aside, the West has exhausted the limit of trust, and Russia was deceived and duped by the European leaders. But if we speak in specific, concrete terms, and if Mr. Trump and his aide, Mr. Kellogg, keep saying that one can put an end to this war even before the inauguration on the 20th of January, but actually we're not now saying about acceding to NATO or not, just seize the fire in an instant. Is that possible? Is Russia ready to make this important steps if the European partners and American partners would manage to persuade Kyiv, because the entire world is tired of the Ukrainian crisis, and people in this country also want peace, and this would be a simple step. No one risks anything, just in an instant stop where things are. If someone fails to implement that, would not keep their word, this can resume. No one would lose anything. Just put it at a halt. And my second question, so it is a hybrid format. I live in Korolev, in the suburbs of Moscow, so I'd like you to hear the biggest scientific town in Russia. So now at the Khrushchev Center, the National Space Center is being built, and the residents of the town of Korolev, just 250,000 people, just are bewildered, and they do not know whether we maintain this space capital status, because actually we need to have a special probably economic zone on the territory of the house building plant, because we should reinstate Korolev as the historical space exploration capital of our
country, and we need a third entrance to our city because we have huge of congestion. 4 hours we spend in those traffic jams, so we need a flyover and bridges, and we have some issues about democracy. I apologize, I'm just winding down and saying everything. So you combine two, you're wearing two hats, that of a citizen and that of an international journalist. Third entry into Korolov. It is an acute problem. You probably know that we need it. We cannot spend so much time in the traffic jams, and I believe that the whole population of Korolov is applauding me right now. If you are able to resolve it, we will be just happy. I'm sorry for having taken so much time. Well, your employer wouldn't thank you for the second part of your question. It's not what he sent you here for, but you got my message correctly. You should think about your home. Well, actually, we raised the issue of the entry into Korolov. I remember it, I know it from our previous debates on the development of Korolov as a space capital of Russia. In Moscow, we are already constructing an important center. It is important for the development of the space industry, but the town of Korolov is a recognized center of space industry. I'm not going to go into detail, but Korolov, as a scientific town, undoubtedly deserves its due attention. I'll necessarily raise this issue with my colleagues, with those who deal with aviation and with space. There are different plans. The idea of establishing a special economic zones does have its justification and its reasons. I'm not going to pronounce the final judgment, but it is something we have to think about. And indeed, we should think of using the potential of the city. You are absolutely right in this regard. Now turning to the peace initiatives of the People's Republic of China and the People's Republic of Brazil, the South African Republic of South Africa. Why we find it important? It's because it is a sincere attempt to find a solution. From our point of view, this attempt is a balanced one, and it is not imposing anything on any of the parties, neither on Russia nor on Ukraine. And it has been done by neutral countries that don't interfere into the conflict like Western states do, that de facto fight against us with the hands of Ukrainians. So what they are proposing is something that we should think several times about, because they are a party to the conflict too. Well, about your proposal regarding the ceasefire, well, you know what's happening on the ground is attrition of the military equipment, munitions, and most importantly the troops on the part of Ukrainian armed forces. We see the attrition. That's what's happening really on the battlefield. Our army is advancing. The adversary cannot get a foothold on and can't entrench on the positions that it has left. They leave the areas, and even if they take over some areas, they cannot entrench in these regions. If we declare a ceasefire for a week, it will give our adversary the opportunity to entrench themselves, to receive munitions, which is very important, and something that is equally important from the point of view of training the troops. Well, right now they are simply recruiting people on the streets. They simply catch stray dogs, them like stray dogs. But stray dogs are at least put into special centers, and here they simply catch people in the streets and send them to the front line. That's what we see on the front line, on the battlefield. They are not trained properly. It's not how
soldiers were trained during the Soviet times, even those who received trainings in the Western countries, cannot be compared to those who had been trained in Soviet times, because they are prepared and trained by those who have never been on the battlefield. So how can